audience are speakers of Malayalam language, so we have to mix up both the languages. So, but that doesn't matter your speech, because we have the most eminent people here to translate that. So there's nothing that's not going to affect you. So you can say whatever you want in your most comfortable language. Better if it is in English. And I think over to the moderators. Thank you. Thank you, Arif. With pleasure, I invite Shigabaka to give an introduction for this event. Thank you. Has it been English or Malayalam? Let it be in English. Okay. Arif has given a wonderful explanation and introduction to this program. And we, on this day, 23rd of September 2023, are memorizing the great revolt starting or continuing to be proceeding in Iran. And it was started on 16th of last September 2022. And in this day, we haven't planned much about it, and it was a sudden all the more program. We got the information from Arif regarding this program and the participation of some great celebrities like India, and we are very happy to welcome all the people who are supporting and who are contributing to this program. And I don't know whether India can understand Malayalam or not, and I heard she is from Pakistan, and I do not know whether she is in a state to deliver her speeches in Hindi also. If I think some of the people here may not understand her speech because of her language, and in that circumstance, and Harif or Shahil may help us to translate it. Today I have given a brief introduction to the program earlier, and I don't know how much to elaborate it. And I thanks firstly to Arif for arranging the program and for reminding us the importance of memorizing Mahsa Amini and supporting and standing with the Iranian people. The emancipation of women and the liberation of people from the dictatorship of the Iranian current government is very important, and we know thousands of people are continuing their struggle, their revolt, their strikes against the government existing there. And we are in the hope that the current strikes and all kinds of their expressions towards the government, like protests and strikes, all will help them to achieve a very great goal, and it will liberate Iran from the current dictatorial regime of the current Muslim Shia government. And I do not have much to say here, and I heartily welcome India to have a few words on the current position of the Iranian people and their struggles against these suppressions and all kinds of atrocities against the protesters. Happily and heartily welcome Miss or Mrs. I do not know India to this venue. Thank you so much. I am Miss. I will do my best to speak slow, and if there is something I should do, please let me know. First of all, a very short point I would like to make very quickly. I will not make it long. That yes, my name used to be Amina, and born Muslim, yes, and I have changed it to India Saraswati Kilas recently, officially. And my background is actually all the way from Afghanistan, and in the early 1900s, the ancestors or forefathers
They went to India, Dehradun, and because of the fight that happened, unfortunately, in India when Pakistan was made, some of my family members went to Pakistan. But my elders, they have studied in India. We have more connection to India than Pakistan. My parents are born in Pakistan and I'm born in Scandinavia, so I'm everywhere, I think. Yeah, just to make clear that, I when somebody says Pakistani, I'm like, oh my God, don't attach me with them. You can call me an Indian, but don't call me a Pakistani. Just, a remark on that. And yes, my so-called activism in a way started when I went into politics in 2017. I chose a nationalist party, which as a Muslim, burned my finger a lot symbolically, a lot of hate for that. And then later I also started with my YouTube channel where I started speaking about Islam after leaving Islam. And I use the verses from Quran specifically and not Hadith, because when you speak from Quran, it is more authentic rather than Hadiths, because Hadiths Muslim are very easy and fast to debunk, calling it daif. That's why I always discuss Islam based on and through Quran. So that is what I do. And recently, actually, I just went live today. I just had to shut it down. But I did speak about, for example, the French law, the new one with the abahe. And the interesting part I see between the Muslims residing in the Western countries and when I see Muslim ladies living in the Muslim countries, I see two different things. First, I would say that I find them to be hypocrites, double standards, that they remember their religion when they are in the West, but when they are in the Muslim countries, they want freedom. Now, I'm not talking about Iran right now. I'm talking about, even a country like Pakistan. I've been there. I know how they dress. But when it comes to Iran, they want their freedom. They want to dress the way they want, the ability to be who they want to be. But they are not being permitted to do so. They very openly in the Western countries, in the Europe, Scandinavia, I'm watching it every day. They say that Islam is free will. Hijab is free choice. But where is the free will and the free choice of hijab or dress code in Iran? Why is it that there is a bill now that you have to dress modestly, you have to wear the hijab, or you will be jailed or even flogged and fined? I find it to be hypocrisy. And my suggestion is, the women in France who want to cover themselves up and they want to be at home, make food and no work, nothing, because somehow they love the money. They should just come to Iran and the Iranian ladies should switch places with them. I think that would be really, really nice, a great balance, because it is very unfair to the Iranian women that they are not getting their freedom, their right to live the way they want to, the way the Muslim ladies are asking for in a country like France. Thank you. Thank you, Inti, for your commentable introduction. Arif? Shahul Bhai will try to just give a this translation in a nutshell. But just before that, I'm asking India whether will you be available for about a few more minutes here, so that we can have, if some discussion points are arised, you can just give a reply and all. No problem. No problem. Okay, so thank you so much. So Shahul Bhai, are you there? No, I don't think translation has to be is mandatory because she has spoken in a nice That's manner, and almost anybody can judge. I just don't want to degrade her words. So that's let it. Yeah, I have not seen any information from the command also demanding a translation. So let us go ahead with this. Okay. So I hope. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഷാഹുൽ ഭായി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ
ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണമെന്നില്ല. എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അത്ര കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലേ? വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, പക്ഷെ അത് അവർക്കൊരു ഓക്കെ. being a translator, I have to welcome you India to this arena. അവർ പറയുന്നത് ഇതിലോ കാതലായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പുസ്തകം വളരെ സുഖമായിട്ടിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അവര് ഈ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുള്ള ഹിപ്പോക്രസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും എന്റെയും കൂടെ ഒരു അഭിപ്രായമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നൊരു നിലയ്ക്ക് കൂടെ ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. ഇസ്ലാം ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കുറവാകുകയും മറ്റ് വെസ്റ്റേൺ ഇസ്ലാമിക ഭരണം അല്ലാതെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക ഉന്നതിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിപ്പോക്രസിയെ എന്ന് പറയുന്ന വിരോധാഭാസത്തെയാണ് അവർ അത് കാര്യമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിന് പാകിസ്ഥാനിലോ മറ്റതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിലുള്ള ഒഴിവഴിവുകളോടാണ് താല്പര്യം. അതേസമയം ഫ്രാൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഒഴിവില്ലാത്ത ഒരു ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെയാണ് താല്പര്യം. ആ ഹിപ്പോക്രസിയെ കുറിച്ചാണ് അവർ ആദ്യഘട്ടം പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു. മതിയെന്ന് കരുതുന്നു. I'm done. Thank you, Shavilka. Arif, Yeah, are you planning to start? Samana is inside. I'm not seeing her. So if she's there, can you please raise or just hand raising option, or if you could just flash the mic. We are not seeing you here. Yeah, I have, for the information, I have, just opened the hand raise. Yeah, please. No, she has come in. I have invited her, no issue, because she has put a message in the chat. Welcome, Sam. Okay, thank you. Back to me. Okay, I'll do one thing. We'll just give a few minutes for Sam to cool down because she's new. Maybe she might be new into this platform. So just going to her, before going to her, we'll um, we already listened to India and what Shaul Bhai and Shihabuddin has told here. It's regarding the hypocrisy and how this Islamic world is observing the hijab. So even a few days back, I had made a video on this. That is, there are two main arguments that is being put forward when we talk about hijab. The first one is that hijab is a choice, and that too a choice in its as a clothing or as a dress option. That's what they always try to say. So my point, or what I always try to emphasize, is that hijab is never a dress. It's not a clothing. It's just a piece of cloth which symbolizes something that is inside the religion, which is oppressive and that is to control the women. That's what I always wanted to put forward. But it's not what is happening here, and it's not what is getting promoted. But instead, what we see here is that hijab is being getting promoted as any other dress item, just like churidar or a sari or even a jeans or a top. So they wanted hijab to be considered something similar to that. So that's what they always wanted. So when we give a chance for this hijab to get normalized like that, the biggest problem is whenever there is any kind of opposition or a backlash regarding these kind of oppressive nature of this hijab or hijabization that is happening in the Muslim families, and when the people like Masamini gets killed, then when we raise our voices, then it happens like hijab is a dress. There should be some sort of freedom for the women. Why you want to always question that? These kind of arguments come forward. So even in India, we were talking about this hijab issue a few months back or a year back when we saw these kind of protests that began in Karnataka. And here we could see that some people among us, they were standing with the hijab. So we were not able to separate this hijab from the politics involved in it. So both are different and both has to be kept aside, and we have to debate on both separately. Hijab should be dealt with separately,
the politics that is using that, that also has to be put forward, or that has to be criticized separately. That's not happening here. And that's one reason why we were not seeing much protests or some these kind of activities, even offline or online in our place. But now this is the time. We have a clear idea of how this hijab is functioning in a society, especially when a few days back we saw the new rule that came up in Iran. Maybe Samane will be more capable of explaining that, and the how that rule was already existing and how that is going to exist from tomorrow. I just listened to that news, and it was written there like from now on, the fourth degree punishments will be given to those people who are not wearing the hijab properly. It's not about no hijab, it's about improper hijab. That's what they are saying. So huge punishments. That's what they are planned. So these kind of things, when that occur in our society, that again gives us the idea, or it is ringing the bell that hijab is not a dress, and it's not a choice, and it is never a part of the normal dress, and we cannot accept it that anyway. And the second thing is that the purpose of the hijab, the sole purpose of the hijab, they always try to promote that as something that gives that empowers the women, that is some sort of uh, power to the women, that is liberating a woman. And hijab is giving an opportunity to the women to come out and do all those things just like other women. But that's not the reality. The purpose of the hijab is to separate or to delineate the free women from the slave women, so that the slave women, that they can be chased down, and that rape culture is getting promoted. That's how this hijab functions. That is the main idea behind this hijab. This thing also is hidden from the general public, especially from the our these movements around us. So they don't know this. They, whenever we say this and they hear this for the first time, the very first their response is that they just allege that we are Sangh funded, RSS funded, or Jewish funded. Now that's a relief that they no more allege us about this Jewish funding. Anyway, that's a good thing. But apart from that, they cannot go forward with this sunk funding or all these kind of conspiracy theories, and trying to oppose these kind of um, uh, valid points that we are coming up with. So that's not going to happen. That's not going to live anymore. So I just wanted to make these 2 points, and now I think Samana will be doing the rest of the speech, where she might she could give us some more light into the new rule, and how this masamini and this how this rape culture, that is Islamists always say that since this hijab is most popular, or it is observed in these Arabic countries or these Middle Eastern countries, that's one reason that they don't see much rape victims, or the rape number that is so low in those countries. And you can see many number of rape victims in developed countries like in USA or in any other European countries. That's what they always claim. But the reality from these people like Samane and many other people, they speak us the truth, and that's something entirely different, which speaks about recently there was a news report from BBC which speaks that 80% more than 80% of the women in Iran and in Iraq, all these people have at least faced one rape attempt. That's what they say. So that's the magnitude. So I welcome Samane to elaborate on all these points, if you could. So welcome, Samane. You can Hello. unmute it. Yeah. Okay. You hear? Hello. Yeah, you are audible. Hello, Arif, and hello, India. Thank you for your invitation. Uh, It's, you give good information to the people. Yeah, it's true. And Samane, just a second. Are you on loudspeaker? yes, I'm on loudspeaker. Okay, that's causing some kind of echoing. If you could use a headset, or if you could raise the phone a little bit, that will solve the problem. Can you please try raising the phone from the Yeah. desk? Or Is it better now? yeah, it's clear. Please go on. Yeah. Yeah. Yeah, as you said, there is a new rules of the morality police and the parliament.
they decided to make a new punishment for the women if they don't wear hijab in the street. And yeah, first they must be paying money, lots of money, and then second they whip, and they must be go to prison. It depends the day, maybe 6 months, 6 years, 3 years. Yeah, this is the new punishment, and all the women are so angry of that, and so many people again make the protest. But we must be see how it's going. But as I know about the culture of Iranian women, they are not give up, because this problem it's every year, every month it's happen, and this time it's changed because the women is still fighting in the street. They don't accept to wear hijab. They go to the street without hijab, and they don't care if the police punish them, if they go to prison. As I see my friend, my family in Iran, in Instagram every day, I see my sister, my friends. They are amazing. They are really amazing, and they are my hero, because with this horrible situation in Iran, they still continue. Hello? Yeah, hello. Yeah, And for the second your question about Mahsa Amini, yeah, yeah, right. yeah. As you know, yeah, last year about in 16 September, the police arrested Mahsa Amini. She lived in another city, but she was in Tehran, and morality police arrested her. And as I know, as so many Iranian know, women, if they go to the police taxi, bus, kind of like this, they punish in the taxi. If they go to the police station, they punish them, they kick them, as I did before. And one of them was so horrible, and when she was in the police station, she died because they killed her when she was in the big cars. I don't know what's English the name of that, but yeah, that happened. And after Massa, around 600 people killed by the government in the demonstration, and some of them were underage, some of them was around 12 years, 8 years, 20 years, 60 years, no matter. They don't care about the people. They killed by the government. And more than 3,000 people, they're still in the prison. And around 138 people, they blind with the guns. The police, they shoot with the guns on their eyes, and now they blind. And yeah, this horrible story every day happened, and now we just try to continue. Yeah, yeah. Thank you, Sam, for giving this intro. Uh, you have already made it clear how this kind of punishments are enforced and how these people are affected. So, can you please make a comment on this rape culture that is existing in these Islamic countries in the light of this hijab rule and how this chastity, hijab and chastity law, that's how it is being termed. So, can you please elaborate on that? And also, even India can add to that. Yeah, uh, actually, as I know, after revolution in Iran 43 years ago, the Islam get more and more power because the Islam come to the government, the society. It was everything was included Islam, and they continue with that to 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 stop the woman to their to freedom. And because that start with the family. When you born in a Muslim family, you must be obey what your father, your mother say, because that's come from the God, but that's come from the Quran. You must be wear hijab, your family. And after that, you must, when you go to the school, if you go, when you go to the society, every part of that try to hide you. And then yeah,
And then if you go for a work, everything, you must be always hide yourself. The base of the rules of Islam is exactly to ignore women, to exactly what you say about the slave woman. This is the rules of Islam as I see in Iran and as I see in so many Muslim country. I don't want to talk about Thailand or Indonesia or some this kind of country because they are part of them are Muslim, part of them are not. And it's not possible in Muslim country to talk about you can't choose the hijab. No, you must be wear hijab because if you don't wear hijab, first you punish with your family, second punish with the government, then they ignore you. You know, when you born in Muslim country, it's not possible. Just you must be fight. Same as me, same as so many people, they fight or they escape from Iran because if they continue this behavior is same as Mahsa Amini. We also should be killed. And till the religious, till the Islam is control the people, it's same as barbar, and they still continue to punish the woman, to ignore the woman. They just think about the woman must we live in the house, to marry, to have a sex, to give the support family, but inside of the family, not outside of the home, not for herself, but for the others. And what was your second question? I can't remember. Sorry. Yeah, it's about the chastity, that word that is being associated with this hijab and chastity law. Yeah, I'm sure no one obey. I'm sure no one obeyed about the rules of the hijab because I see we never back to the last year. We just continue. It's never back. As I know, I want to give you example. Last year, Arif, my mom, she always fight with my sister to don't let her to go outside to demonstration because she is scary. Now this year, my mom also she joined with my sister to demonstration to protest, and I'm so appreciative of this news because I see now the family, the mothers of the last gender, they try to support the new gender to continue this way because if they don't continue, the children, the girls, the boys, they kill in future every year it's repeat till the Islam Republic is gone. Yeah, that's a great news. That especially when we talk about this Iranian revolution that happened in 1979, might be that Yeah, your mother might be a part of that to bring back this Islam to your country, and now she is fighting again to from your country. That's a great news. yeah, but actually in that time my mom was 12 years old. Yeah, but when I talked to my mom of my some the aunts or the other family, they said we was so stupid, we was really stupid with Khomeini, with the Islam, they cheating us because what they show, if I see in the television about the Khomeini 43 years ago, he didn't say anything about hijab. He cheating because he said, Islam is free for the everybody. Islam is rules for the everybody, and they don't care about the hijab. Hijab must be in your heart. They cheating. That's why the people, they thought, the Khomeini, the Islam Republic is come, it's a paradise, but they didn't know it's become the hell. And now their children sacrifices of this revolution. Okay, please give me a moment. ഇത് see നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഗസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് അവരെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വന്നാ പോരെ മോഡ്സ്? മതി അത് മതി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും മതി. എനിക്ക് ആരിഫ് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഈ നിലവിൽ അവിടെയുള്ള നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹിജാബ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് 10 years പണിഷ്മെന്റ് ആണെന്നൊരു നിയമമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഹിജാബ് ധരിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് 50,000 to 5 lakh റിയാൽസ് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്ന് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. Sure. ഞാൻ ചോദിക്കാം. One second. And just before coming to Sam regarding this,
I just wanted to hear from India regarding what Samane has already told us, that uh, it's been clear here that hijab is never a choice. That is established by all these rules and all these incidents that already happened in Iraq. So I just wanted to hear from you how this, when this word chastity is being getting attached to this hijab, and it is never been taken seriously in the Western world, where, especially in Europe, where people always, even last day that we saw a statue getting erected in UK, supporting this hijabis and all those. Maybe you might be aware of that. So, India, I just wanted to know from you, how would you see this word chastity that is being getting attached to this hijab, and why the West is not taking it seriously? Well, Arif, this beautiful lady just mentioned certain things, and this word chastity, where does it come from? Why is covering up so important when it comes to hijab? Now, hijab is so-called hijab mentioned. They talk about in Surah 24, Ayah 31, to cover your bosom. It says it actually not. It doesn't speak about the head, but let's play along for a moment. But then it goes further in Quran Sharif in Surah Ahzab, Ayah 59. Now that is the interesting one. Here comes the so-called chastity kind of a part, in a way, in the sense that cover yourself up, wear loose garments so you get recognized and you don't get molested. So in a way, it is so important to cover yourself up completely so you get recognized as believers, so no one molests you. So that is also one of the things, one of the reasons for Muslim women, first of all, to wear this, because when you are covered up, then you are a chaste, you are a clean, you are a neat, nobody will touch you, you are a, you're the cleanest person out there, so clean that nobody will even touch you or even try to molest you because you are one of them. It is a very dangerous signal to give as well. I will say the other way around, because anyone who doesn't wear it, it's like is an easy target. So anything that comes that Iran says at the moment about hijab, about chastity, on all these laws they're making, it is, I would say, from Quran. As I said, cover yourself up so you don't get molested, you get recognized as believers. It's Surah Azab, Ayah 59. Now, when they say, well, there is a choice, when we hear it from the Muslims, there is a choice, there is free will. Well, I would say that is the biggest lie that they can throw on your face. Nothing is a choice, because you're a slave of Allah. As soon as you become slave, completely and utterly slave of Allah, you have no choice. And so-called choice, if there was any choice, first of all, it means if you want to live a life the way you want to live and not according to Allah, you go to Jahannam. Khalas, finito, There is no discussion anymore then. Anyone who says we have free will, free choice, well, then you are Jahannami. Straight up. There is no debate space here. So it is a lie. I actually just hit it up on the computer what this lady said. Actually, yes, Khomeini did promise a lot of things and he lied. I'm actually going to make a video on this now. But yes, it says a lot that how lies are said to the public and how things are manipulated into something. And the fact that certain Muslims say that this is not Islam, it is Islam. You don't have a choice. There is no free will. It is only Allah's law, Allah's choice. You have zero choice because you are a slave. You submit to Allah when you say, I believe in Islam. Islam, the word meaning in itself is to submit. So when you submit, it means you obey completely and utterly. So this is what's going on. So when Iran says that we have a chastity law, we have this law about covering up, it comes from Quran. It doesn't even come from the hadiths, which we could always refute, in a way, but it actually is from Quran. So, yeah, so you had already given us an idea that you are from Pakistan and you had lived there. And Pakistan is our neighboring country and it is known as one of the Islamic countries in the world.
So, with your limited experience being a Pakistani citizen, how much this? Arif, I will just correct you quickly. I have not been a Pakistani citizen. I have Oh, never sure. been there for more than 2 years. Yes, I'm a Danish citizen, Oh, okay. Scandinavian. I'm sorry. I'm sorry. But my point was that how much all these rules in Islam, being an Islamic country, Pakistan, how much all these rules are implemented in Pakistan, and and what's the status of all this in Pakistan? Oh my God. You just opened up Pandora's box kind of a thing. Listen, I've been there for 2 years, studied there. I went to functions. I went to, shopping malls and all that. I would like to say there is no, I mean, I didn't see that much of Islam there. Seriously, I have seen girls wearing tight jeans, which I didn't do, by the way, but I would say I wanted to, but I didn't. I couldn't. But I have seen literally girls, and I'm not lying, girls wearing tight jeans, short shirts. I have seen women with abahe, with long heels, tuck, tuck, tuck walking, men looking for after them. Like, I mean, it doesn't matter in which way. I have seen girls going to weddings, men and women mix, their back so low that I was like, oh my God, am I in Pakistan or am I in West? Because I have not even seen this kind of interaction in the in my own country, Denmark. At the functions, they cover themselves up. I saw things there that when I came back home to talk with my mom, and I said, Mom, what am I seeing here? Because you are telling me, to wear in a specific way, clothing and all, but look at them, how are they actually wearing? I mean, literally, they were so moderate there, Arif. They are so moderate. They wear jeans. They wear jeans with holes in them, sleeveless, I would say, in Clifton, in defense areas, Karachi, in Islamabad. They wear, not in Peshawar, I would say, they are very backward there, or maybe Punjab or Sindh, we have to be careful, or maybe even Quetta. But other than that, I would say Islamabad, Karachi, Lahore, even very moderate. I mean, seriously, not so many girls wearing scarves. Forget burqa niqab, far away from that. And the worst part is, now here comes the big, big, big information. Somebody very close to me went to Pakistan. She saw something in the car. She was sitting with her cousin. The car stopped and he said, I want to show you something. He said, can you see those ladies standing in burqa, completely covered up? She said, yeah. He said that they are ladies who are going to be picked up by men. They're kind of a call girls. So they're going to be picked up by men. So they're covered up so they don't get recognized. They were street women getting picked up. I don't want to use another word which starts with P, but they were those kind of a ladies getting picked up by men. They were standing at different, what do you call it, and I forgot the Yeah, got it. word for that. Yeah, Got so it. they were all getting picked up. So yeah, and my friend, she was completely and utterly baffled by that, because she did not even know that this existed in a Muslim country like Pakistan, who calls itself Islamic Republic of Pakistan. Big sham. Yeah. Seriously. So yeah, so that's something, an epiphanic moment for us. But from Pakistan, but I have already read about some of the reports that comes from Iraq and some other Egypt and other places where some of the British and other European reporters, when they went there, and they have seen this burqa-clad and these ladies being posed as the same kind of ladies that you were mentioning about. Like, so in the Quran, as you said, it is mentioned and that means the women of the Prophet were asked to cover up to get recognized. That's the word that is used there. Okay, but now in Islamic countries, the practical purpose of this covering up is not to get recognized. So that's an exact opposite of what the real God intended. So how would you comment about this? I mean, for me, what I don't understand is, why is Allah even saying to be recognized? Why do we need to be recognized? Don't people know, or don't they have the haya? Don't they have the decency to stay away and just look away? Because before
the other ayahs, Allah says to the men to look away. Why is it that Allah doesn't mention so much to men, to first of all them that they should cover up, but to have common decency that stay away. If you have so much so-called lust, you can't control yourself, that you should be the one doing something to be able to control yourself. But the main issue here is because the surah Ahzab ayah 59 actually says to believers and prophets wives and stuff like that, that they should be covered up so they get recognized. But as you also said, we don't need this. There should not even be the need, Arif, for people to be recognized. Like if I was to say, let's say I am a Muslim and I don't want to wear hijab, I don't want to wear this kind of a dress, I should not even have the need to go public and say, well, I'm a believer. If I'm not wearing, I'm not a believer. Like it's almost like a mark, like a brand you burn on somebody to make a statement that this thing belongs to me, this animal belongs to this company or something. This is dressing is as if this woman belongs to this religion, and then don't touch her. And anyone who doesn't wear it, well, you can go and touch her, because she is not chaste, she's not decent enough. And that is something I find to be disgusting and horrific and disrespectful to these Muslim women as well, to be honest, which they don't even understand. Neither do I think they comprehend this, how disrespectful it is. Okay, so with one more question, I hope I can relieve you from this meeting so that I won't take much of your time. The last question to you and to Samane is that um, regarding this rape culture that is in the Europe, in the Arabian countries, that what we were talking about. So, by all these verses in the Quran which promotes rape culture, why that word, that rape culture, is not getting promoted or that is not getting exposed in this context of hijab? The question is that, and the additional part of that question is, these Islamists always claim that the number of rape cases that occur around the world, that is much less in these countries. So, with regards to this new problem of refugees coming from this Middle East, the MENA region, to this European countries, have you seen any correlation between this immigration, this migration from this Middle East, and these rape numbers, and any such correlations that have caught your attention? This question is to India. Okay, I was thinking about something. Well, rape is like in the Scandinavian countries, we have had issues with these people because they think, well, it's permissible. They are not Muslims. They are our slaves. They are white people. It is okay to do so. They have less clothing, so it is all right. But I would also like to say, when it comes to the Muslim countries, why the cases are so low there. I do believe that rape is very high over there. They don't speak about it. Why do the Muslim women don't speak about these issues is, first of all, it is their honor. Who's going to marry them? One thing. Secondly, there are multiple cases, even in Dubai. If you hit it up, you can all find it. I think there was a Swedish lady or something. She met with a guy. She went out and she said, well, I have been raped. The whole blame fell on her, because what happens is, now whether it was her or somebody else, what the systems does is asks the woman, why did you go and meet this person? What were you wearing? Why did you go there? Why? The whole scenario, whatever just happened to that woman, the blame falls on the Muslim lady or the other lady. Why did you do it? And that Swedish lady in Dubai, she got jailed and it was so difficult for her to get out again. So the end of the day, it is a win-win situation for a man, not for a woman. That's why I say there are no rights in Islam for Muslim women. If a woman actually gets, there was a couple of years ago, there was a law that went through Pakistan, but it was withdrawn again. They are so, ignorant. I know one can has an ignorant level, but this is beyond that. You have to have 4 witnesses who watched the girl get raped.
and I will not say in which way. Now it is beyond my even head to even mention it. I'm sorry, but it was so disgusting that the women rose their voices and they had to withdraw that law. I mean, they're so. I don't know what I mean. My blood boils that you can be that ignorant that you can't even use your brain capacity to give your women a certain degree of respect, I would say. Can you imagine? So rape is very like, get over it. And if there is a case, the first thing they will say, they will pinpoint the woman to be the one to be blamed. Why did she go there? What was she wearing? Did she go with a mahram? Did she do all the right things, or did she go without a mahram? Did she go there with half clothing, or without her chadar, without her abahe? All of these things. And very often, Arif and the people listening, the blame falls on the woman, and rape is very simple. Even slavery is considered legit in Islam, and that can be something they can get away with. And in Scandinavia, we had multiple issues with these refugees. It was a hell of a time, even in Germany, until some time went and it slowed down a little bit. Thanks God. But that is the story. Thank you. Yeah, thank you so much for joining with us. So please hang on for a few more minutes. If some of the audience have something to ask you, please respond to No that. worries. And yeah, and No just worries. before that, I'll come to Samane, to the last question that was raised here by Shihabuddin. That could you please give us some light on the new rule, what exactly it is and how it is going to affect the people, and that the punishment nature and the penalties that is mentioned there. And if you have a clear idea about that, that will be highly useful for us. And along with that, if you have an idea of how this punishment is existing today, before this rule came, that also, if you could give a light on that, that will be helpful. Thank you. Thank you. Please welcome Samana for this. I'm welcoming her. Yes, hello. Thank you, Arif, for your question. Yes, as I told you before, it's really simple for the Iran government because the punishment is same as before. But before, if the government they punish you because of your hijab, that was kind of rules. You can uh, go to judge and complain about why the government did like this. But now they change it. They open the hands of the government to more punishment. Before also was punished. As I told you before, 3 times I also was in the prison because of the hijab, because they punish me to the prison. But the new rules, they can't, you must be pay money, and you must be, stay in the prison for more than 6 months or 1, 2, 3 years, no matter. They don't care about that how many years. They don't care how they disappoint your life. And with the whip, and this kind of things is always happen, and now it's get more and more. Before, you must be go to court. Then they make a plan for you to your punishment. But now the new rules, it's come from the hijab for morality police. They even can make a decision for you before you go to the judge to court. They can make it in police station or in the special car. When they took you to that car, I forget the name in English. They can make a decision less than 1 minute. They don't care. And the government, they give the extra power to the morality police to they make a decision without any rules. For example, some morality police can be little kind with you, give you less punishment. Some police can be so angry for fucking shit, man. They can be punish you more.
it's completely flex in it depends on the people who punish you, and this is really horrible and terrible for the women, as I see. And I wanted to say about what you said before, chastity. Yeah, the chastity not mean it's not meaning you wear hijab or not. The chastity in your heart, the chastity is in your mind, because we have a special place in Mashhad, the holy place in Iran, and in Qom. Qom also holy place in Iran, next to the Tehran. They have a special place. It's same as red light in everywhere in the world. But the women that they go there, they wear hijab. They also wear the chador. They wear the burqa, is kind of distant things. And the name is sighe. You can be sighe for 1 hour. You can be sighe for 2 hours. With the Islam, they also have a kind of business to make a slave woman, and so many stupid women, because of the money, because they need the money, they follow these rules, and they say they go to the paradise because they are a Sikh, because the Islam said, because in the ayah for the hijab, I think something like this, they said about this kind of things. No, it's not true. The charity is not means with the hijab you can be go to the paradise. And also there isn't any paradise and hell. This is just comfort to control the people, to control the women. Okay, That's, yeah. But if you have a more question, please tell me, because sometimes I forget your question. yeah, that's clear, pretty clear. So I think this completes the circle now. So if anyone else have something to add on to this, I to have another question. Okay. Arif, I we will have go. heard about Shirin Ebadi. Shirin Ebadi, the one and only Nobel Prize laureate from Iran, and she is a woman. She is a woman and known for standing for child and women rights in Iran. And what is her stand on nowadays? I would like to know about it, and whether she have forwarded any kind of help or support to this liberation movement. yeah, the question is to. I think Sam may answer it. She is from Iran. And my question was about Shirin Ebadi, who was the Nobel laureate for peace there, the only one laureate, Nobel Prize laureate from Iran. Whether she is silent or not, or supporting the movement. Yeah, Samana, I hope you got the question. Could you repeat again the question, because I exactly couldn't understand what I am he's. asking about the stand of Shirin Ebadi, the Nobel laureate from Iran, the only one Nobel laureate, especially she is a woman, and she was fighting for women and child rights in Iran, and whether she has forwarded with her support to this womenly movement, now the Iranian movement. Now you people are forwarding with. Yeah, if I understand correctly, because sorry, my English is not good enough. If I understand, you mean about how you can support about the Iranian woman? Yeah, it's true. No. I am asking about the stand of Shirin Ebadi, the Nobel Prize winner. Shirin Ebadi. Yeah. Oh, Shirin Ebadi. It's a long story, because now she is a kind of hero, because she was one of the big women in Iran. She directly talked to the government, but before revolution she also made a lots of mistake, and I don't want to talk about that. But now she do the good in a good way, and she tried to talk about what's going in Iran with the world, and this is really important for us, because as I remember, Simone de Beauvoir, the famous feminist in the France, she always said
don't hide your problem in your house. If you talk about in outside, then the word the word they can know they can understand what happening, what is the problem. And she did the good, same as Masih Alinejad, same as so other women in the world. They started to talk about the problem in Iran, and they support the Iranian woman. This is really good. Yeah, that's good to know. Thank you. Anyone, Thank any you. more questions? ബ്രഹ്മരക്ഷസ് എന്ത് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു? ബ്രഹ്മരക്ഷസ്. No, no. Thank you, Shavka. Like, see, I wanted to make a statement. Like, Arif was repeatedly asking why the difference between the number of rapes being reported in Western democracies or any democratic nation for that matter, and vis-a-vis with an Islamic nation. See, the fundamental difference is the approach of a legal system to that particular offense. In Islamic countries, you can specifically trace out the lineage how modern rape law is actually integrated to their legal system, especially in Middle Eastern countries and in all those Orthodox Islamic nations. Like they follow jurisprudence developed by the Islamic scholars that are enshrined under the madhabs. Now they don't recognize rape as an offense. First of all, Islam does not recognize rape as an offense that you see in India or in any other democratic nation for that matter. Secondly, they need at least 4 witnesses to certify to the effect that that particular person has been subjected to rape, and their testimony has to be directly related to the fact that vaginal penetration has happened and they have seen it directly. And thirdly, the major issue arising out of it is the woman get blamed to the effect that she was subject to. I mean, she has actively participated in that. Like, I don't want to use that particular word. Anyways, the normal, what do you call, like that she has participated in that sexual activity out of marriage, so she can also be made as a accused for that particular crime. So all in all together, the rape won't be reported in an Islamic nation, so they can actually boast to the fact that no such thing or no offense has happened in our country because it is not getting reported. That is fundamentally the difference, is how we see that offense in all these legal systems. Thank you. Anyway, she has touched upon it. I just want to elaborate on that. Thank you for giving me that. Thank you so Thank much. you, Suraj. ആരിഫ്, നമുക്ക് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാമല്ലോ. രവിയേട്ടൻ എന്തോ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നു രവിയേട്ടൻ. Okay, I just wanted to, regarding what Miss India told, spoken first actually. Regarding that 2 points, just I wanted to ask her. I hope she is listening. You see, one thing, of course, obviously, the claim that the hijab is a choice is definitely a hoax. It's definitely hypocrisy. That is understood. But in that connection, what he told told is that there's a paradox. She explained that is also, I think, her observation is correct. That in the Islamic countries, those women they want to be free, whereas when they go to the Western world, they want to be, in the dress and all, in the appearance at least, we feel they don't want to enjoy that. Where they have the freedom, they want to cover up and all that things. That is probably what she told. Then what she told is that that why don't they exchange between let them go back to the Islamic countries and let the women those who want to enjoy the freedom, let them come here. That is what she told actually. But I'm not very sure whether these women who cover up and are very pious and all that in the Western world, are they really the ones who are fighting for the freedom? I doubt. That may not be. So the question of their interchanging may not be there. That's what I feel. I wanted to ask her opinion. And one more, just one curiosity I have, because from the name what she has changed, whether she has become a Hindu or whether she is a believer now.
Just curiosity I'm asking. If she can answer that, it's okay. Thank you. Thank you. Much appreciate your questions. Just gonna quickly answer you that I consider, first of all, I follow no Abrahamic religions at all in any way. But I consider just myself to be, you can say, spiritual. I'm not a Hindu, but I do follow certain things because I like it. But I'm not a Sanatan or anything, because that would be a lie from my side if I said so. And the second part, the reason I said that the women of non-Muslim countries and Muslim countries should switch places, those who need to, is just to give them the taste of their own medicine. Because right now they don't even understand, they don't comprehend what does it mean to be free. What does it mean to have freedom of speech? What does it mean to live according to, in a way, democratic system? They live in Europe, they have the passport, they have the money, they have the security, they have everything, all the good life there, but they still complain, forever complain. But by living in a country like Afghanistan, who doesn't even allow the girls now to study anymore, and in Iran, for example, to be a really radical, or actually real face of Islam there, you are seeing they should go and have the taste of real Islam. When they love Islam so much, they should leave the kafir country and go and live there. If your Islam is so important, then you should move. Even Quran, Surah Nisa, ayah 97, it says clearly, immigrate if you are not being treated nicely in that country where you reside. So why are they not moving? Because the real factor here is whether they like it or not. I have said it openly on social media. I don't care. I speak the way I see things. It's all about the money. It is about the materialistic stuff. It's about the security. It's about the rights that they're getting there. But I consider, in a way, certain Muslims' actions to be ignorant and arrogant, that they have everything, they have freedom, but they run from a country which takes everything away from them, come to a place where they get the freedom, all the opportunities, and what do they want? The same crap that they ran from or they moved from. So that's why I say very often, even whether it's my Facebook, whether it is even when I was a Muslim, I was saying these things very openly, because I consider these people not to be very grateful. They're very ungrateful. So they should get the taste of their own remarks. Like, if you want Islam, if you love Islam to this level, then why don't you leave to an Islamic country? What are you doing? Whether it's Bharat, whether it is Scandinavian, US, Europe, move. There are 55 to 57 countries. Move. Why are you not moving? So Raviji, the problem is they don't move. So my main reason for saying that is not that they should just move for the move's sake, but if they are complaining so much, if they are not having rights, then certain people should switch places, because I'm pretty sure the Iranian ladies, the people from Iran, would be much more grateful for the rights to receive in the non-Muslim countries, and Muslims might even be happy in their own miserable Muslim countries. Seriously, that's why. Thank you, India. Thank you. Any moderators? Vimal, Yeah. can Okay. you hear me? Yes, Anish, please. Okay, my question. I would like to ask a question to India. We heard from both of you about the problems associated with Islam. I would like to ask India how difficult it is to come out from it, come out from your religion. We already know it's tough, but experience of various countries' citizens may vary. That's what I asked it to you. How did you do it? How did you come out from your religion? Thank you for the question. Well, I came out public on news, on newspaper. I just came out openly because I personally feel when you get out like that in public, it makes an impact. I wanted to make a point that one should not be afraid, because I didn't personally feel that I was doing something illegal or something wrong. But yes, when I did come out, even on social media, on YouTube, within 3 days, the whole Pakistan knew, my family in Pakistan, few of them at least. They found out within 3 days. It went so fast.
So the price for that was that everyone was told to get disconnected from her, don't communicate with her, don't have anything with her. And some of my family members left me. They still don't speak to me. It's over 2 years now. Their heart is not clean with me. They don't want to talk. I lost friends. Many people around me where I reside, there are many Muslims. They just, they didn't threaten me, to be honest, but they completely stopped looking at me, stopped smiling, stopped communicating in any way that they used to do before. So yeah, there were some looks at me. So I have gone through certain things. People left, but I've been very honest about it. I've been very open, and I still do videos on it because I want people to understand that this is a life decision. It has nothing to do with and should never be about being afraid, because one should be able to decide anything in their life and choose anything in their life by choice, by free will, and without fear of getting killed. So that's why I took this decision. And believe me, 80%, I would say 70% of people around me are Muslims. Many of them are gangsters. But I took the chance. I came out openly. Also, to be honest, to make a point that I'm not afraid of you and that I'm not your slave. You do not own me. You do not control me. Um, so yeah, so the couple of first days, weeks were tough, but it went by and it has become easier. But I would say it's not easy for everyone. So, many people, they contact me, they say we don't know how to get out of it. Even if we want to get out of it, I will lose my wife because she's still Muslim, she's wearing scarf. So we have different situations that I'm thinking about how to solve it, because there are many people, even where I reside in Denmark, who are ex-Muslims, but they dare not come out. But luckily, I was, lucky, and I would say I have a little bit normal family around me, that I have some communication with my mother. She's with me, and one and two more with me. Everyone else has, left me, but it's okay. I have so many other friends on, social media, YouTube, so many followers of India that I also speak with privately. So I feel I gained more than I lost, to be honest with you. Thank you. Thank you so much. Thank you, India. Any other moderators would like to ask a question? Hello. Yeah, I think we have to free them because I had agreed for 1 hour from them. Sorry, 30 minutes from them, but it has gone up to 1 hour. So if no one is there to raise any questions. Arif, SPJ is there. I think SPJ, please. Yeah, thank you, Vimal. Good evening, Sam. I just have a question to you. I just want to know what is the condition there in Iran now. Was there any use for the agitations and all, and whether the government was able to suppress the agitations, and now everything is under control? Is it correct, or what is your opinion? Thank you. Sorry, Arif, could you repeat, ask the question? I can Yeah, understand the yeah. question. What is the present situation, present condition in Iran? Whether the agitations are over or it is subdued, or government is able to suppress the agitations by its force. I just want to know what Yeah, is the condition. yeah, I know what you mean. Actually, it's not good situation in Iran. As I see, when I talk to my sister or my friend, they said, yeah, when we go outside, we are not sure is it possible to back home or not. This is really horrible, horrible. But they still continue because now the morality police is get more and more, and but some of them try to be kind with the people because at least they scary of the people. They scary if the people they get more and more in the street. That's why they try to little be kind,
but at least in their inside is violence still is alive. But yeah, it's still dangerous for the people to go outside. And but the good news is now the people, they start to support each other. If someone go to to a street, if something problem happen with the police, the neighborhood, the people in the street, they try to help her, or they try to help him. But still it's a kind of control in every street in Iran. And still in Zahedan, in south of Iran, every day there is a protest. Every day so many people killed in Zahedan. But the war, the Iran government, they don't want to tell to the world to know how it's going in Iran. But as I see in social media about the people, they send the film, still there is a fighting in the street in south of Iran, Zahedan, Baluchistan, and they are still fighting. But now in Tehran or the other cities, little better, but still the morality police is get more and more in the street. Thank you. Thank you. Very, very good to speak to you. Thank you. You're welcome. One more question from my part. Excuse me, please. My question is about the status of women in Iran. I know that they are actively participating in the economy. About 49% of the women are in their workforce. But in public administration, there is only a very least participation of about 15%. And your representation, the representation of women in parliament is only about 3 to 5% after 2000, I think. What is the current status of women in, especially in public administration and decision-making bodies? What is the probability of an improvement there? Sam, Yes, please again repeat your question. It's I'm really asking about the difficult current for me to status of women. understand. Okay, I'm asking about the current status of women there. I know that there is only 3 to 5 percentage of participation in the parliament of Iran, the women Yeah. participation there. And in local bodies, there is very rarely only 1 to 2% participation in local bodies and district level administration. And the women workforce there is very important. 49% of the women are there in the labor force. But in the public administration, there is only 15%, below 15% participation in public offices, like government offices and that. And how do you see the possibility of an emancipation in decision, the emancipation of women, especially in government and decision-making bodies like parliament in the nearby future? Yeah. As I heard, your question is about the public station. They separate the woman and the man. You mean that? You mean that? No. I'm asking about the status of women in public decision bodies like parliament and their representation in government, and I mean in the cabinet and the public offices. Oh, the woman activities in the parliament. You mean, yeah? Yeah, I know about only 3 to 5% representation is there only for women in Yeah. parliament. Though there is a Yeah. reservation of women there in It is Iranian really. parliament, but it is Yeah. not in practice. Yeah, because the women who they join in the parliament, actually they are a family, they are a relative of uh, the government of Iran. It's not possible, for example, the normal woman with the manto, with the normal hijab, go to the parliament. That's why they choose the woman. It's as a slave, because they write something to her to, okay, talk about this. This is the kind of the dolls, but what they wanted to put that. That's why it's not possible for the women, for the normal women, same as me, same as the normal people, to join in a parliament. Never ever. Yes, they choose the women
as their relative. They know how's her idea. They know what she think about that because they control. Then they join. Yeah, women are nothing in the parliament because they have no power. Because before of that, they give them what that they must be taught, and they born in the religious family because they are from the government. They are independent of the government. That's why the women in the parliament, they can do nothing because they don't want to do nothing. Thank you, Sam. You're welcome. Okay, I have one question, both of you, to both our guests. The question is, how do you think women can come out of this burden or this slavery of religion, and what is the procedure for that, or how can they free themselves from the clutches of this religion that always discriminates them and always put them in slavery for time immemorial? Thank you. The question is to both India and Sam. Thank you. Well, I will just quickly say that one way we can, or it can happen, is through information. And to be honest, it's already in the process. It's everywhere on social media. That is how I understood or found information, not just understood, because social media has opened doors. And when I was studying Quran, I was trying to understand my religion. I ended up on different platforms, and the last jump for me to was actually when I listened to an ex-Muslim's video. That helped me a lot. That was the final draw for me to take the leap. So I would say that ex-Muslim women, especially, and when they show their faces, it becomes more legit, like, because it's so visual and they can see it, they can better relate to it and become more courageous. That when a lady sits there and they say the stuff that they're saying, what they went through, that can be a motivational way for them to leave Islam. And that's why I'm doing what I'm doing in my own way, to speak up and say the things, and only from the Quran. Because Quran is the one book that they cannot debunk or say that is daif. So education, information online, because believe it when I say it, that they do go online, these people, young women and men, for that sake. We need men especially to also, we should never forget the men. The problem is sometimes we forget that the men are the one we really need to reach out to as well, because once they change, the women gonna change. They are the source. The men are actually the one to change. If we should not just target women, sometimes we think, oh, it's the women we need to change. It's the men we need to change their mindset. Women will follow them. That's the catch. You can change the can you if you can change the men's mindset, you can make them realize that what they're believing is horrific, it is disrespectful towards women. Bam, the women can follow, because they can come home and they can share the thing with their wife, and it can be a good chance that they can follow them. It's difficult the other way around. But if you can get the man to realize that what they're following is not very merciful or just or respectful towards other beings, you can catch the women as well. So I would say that it is very, very crucial that we just don't focus on women only, but also men. They are the key, I would say personally. If we have the men, we will also have the women, and that's why we should keep up the work that we are doing on the YouTube channel, because believe me when I say it, they're following, they're watching, and when there is a chance to talk as a caller, they do join and they want to discuss. Thank you, Indy. Could you please share some of your thoughts, Sam? It will be much appreciated. Thank you. Yes, you're welcome. Yeah, exactly. I'm agree with the lady. She said we need to support women and men together, because if the women want to continue,
It's not possible. They are together can to continue. And as I know, no one give you freedom. Just you must be fight for that. Just you must be try to get that. Nothing. You can't get nothing. You can't get everything easy. You must be fight for that. As I did for everything, as I did for fighting and protest. We must be protest of every time. Last year was something else. 2 years ago, every year in Iran we have a demonstration, big demonstration every year. It's look like a step by step. We must be continue. Don't give up and continue. We must be do that to find our freedom. No one give you your freedom in Islam country. I mean in Muslim countries. And yeah, support each other. We must be support each other. If I am abroad, if I am not in Iran, in my country, I must be support them to talk about it, to talk about Iranian people, to talk about Afghan children, these kind of things, to tell to the world how it's going in Iran, how it's going in Afghanistan or the other country, Iraq, this kind of country, how it's going. That's why we can continue our freedom to just talk about it and to don't give up. Thank you. Thank you, Indy, and thank you, Sam, for your response and for being with us for this much Yeah, it is, time. before letting them, I got a small question. What if we can put your opinion? It's a simple question. Is a hijab a command from Allah or from the mullah? Mullah, I hope you understand what mullah, Yeah. yeah, you understood, no? So is it a command from Allah or mullah? Can you put your opinion on it? Thank you. I'm done. Well, to be honest, and of course I will be blunt here like always, when it comes to Surah 24, Ayah 31, it doesn't directly say to cover your head. Literally, it doesn't say that. It's a lie. It speaks about covering your chest, yes. And it's not even an order, it's a request. It says, tell the believing women. So it's not an order. But if you watch the videos of certain scholars, they will say, and they do say that, well, the other scholar said that, his book said that. So it's basically the fatwas or the rulings of certain scholars that has made this scarf wearing thing. It comes from there. It is not literally in the Quran. Burqa, niqab, and hijab is not a part of Islam directly. If somebody doesn't know, hijab actually means, it is mentioned in Surah Al Kahf somewhere, I can't remember. It is the story of a cave where Allah is actually using the word hijab as a cover, as a curtain, not something as a chadar, something for the head, as a curtain to cover somebody's ears. So that is what hijab actually means. And the word used in Surah 24, Ayah 31. Now, I am not an Arabic person, but I know a little bit. The word has been used khimar. Now, khimar is not necessarily something to do with your head or anything. The thing that has been mentioned there is to chest your cover. That's it. So it is the mullah thing. It has nothing to do with Quran. I would almost dare and say Islam seems to me to be the religion of scholars and Messenger Muhammad. Point blank. Thank you. Yeah, thank you. India, I just want to emphasize on this point because Islam is not a religion of Allah. It's a religion of Muhammad and his subordinates. We can call them as scholars or any shit. You can name them. So we have to put forward this thing because very many of us, I'm honestly saying, very many of us are not knowing that this is not a command from Allah. This is all, even the believers or non-believers, everybody is taking the hijab as a command from Allah. And if a lady don't wear a hijab or show her hair, she will be put in hell. But Allah never said in Quran such. That's why my understanding about Quran says, so why are we not publicizing this thing or because it is not a command from Allah, it's a command from Mullah. We should be putting more emphasis on these issues. No, I that's what have my done that, opinion. and
I constantly do it. I have challenged so many Muslims the way they challenge, where does Jesus say that he's, God and all that. And I say to them the same thing. Why are you not looking at your Quran the same way? Where does Allah say to follow any hadith? Where does Allah say that you should cover your head? Because if you catch somebody who does know the Arabic language, they do know that it does not speak of covering the head. So when you mention that to a Muslim, they can't respond to you. And one of the things I would like to mention, keep in mind, I was a Muslim for almost 40 years. And frankly, I studied only Quran in Arabic. I did never sit down for once and say, let me read this in translation and read it objectively to know what am I following. It was by chance I started getting interest for that. And when I did read the translation objectively and did not follow so-called Zakir Naik, I realized that all that I knew and believed to be something good was false and fake and not with humanity. So I ended up leaving. So, but education, information is the way to go. And that's why I do certain videos on different topics. But Islam is probably one of my prime topics that I do. And we do something called, me and my friend, we are trying to do a post-mortem of the Quran where we will be taking chapter by chapter, surah by surah, ayah by ayah, by really, cutting it and making people realize what the Quran really is about. Hadith is a long story. If we open the Hadith, people will run away. So we are being merciful and opening just the Quran to begin with. So yeah, thank you. Thank Thank you, you, in India. thank you, Shabuka. Sorry, Shavulka. Arif. Uh, oh, one Yeah. question, please. Can I one question? Hello. Vimal? Yes, yeah, sir. Please, please. Okay. Thank you for coming, India and Sam. Okay. Uh, I think Islam, people say that for Muslim women, the hijab is a symbol of modesty. The typically consists of headscarf and uh, loose fitting clothing that cover the body. My question is, where from did this concept of clothing originated, and where does it really say in Islamic and canonical texts? Any idea? It wasn't very clear. Can you please repeat it? Thank you. And Sam, what do you say? You answer this one. Sorry, but I couldn't understand the question. But if you give me the time, I want to say something about the someone asked me what's the difference between Allah and Mullah, as I heard. I think there isn't any difference. Some mullah they sit to each other and they think about to make a Allah, and they that come from their dreams. They try to make some stupid mullah. They make some rules something from Allah. All together are same. Allah and mullah all together are same, because in Iran they said when the mullah they say something, they talk about Allah, then they are together. I don't think they are not different. Thank you, Sam. Thank you for sharing your thought. Yeah, sir. Could you please ask the question again? Yeah, sir. If any one of us understood the question, you can rephrase it. That will be better. Hello. Yeah, No, I heard. what my understanding was, also was asking from where did this head cover, hijab or similar thing has come from? That was the question. I hope so. What my understanding about what he said was that. Can anybody put a few word on that? Anyhow, from the latest, India statement, it is obviously clear that it is not from Quran. So, but it is there. So, where does it originate? That was the question. I hope so. I'm done. Yeah, I think
India could give some light on this because she's more into this Quran. So can you please? Arif, can you repeat the question? Did you there Yeah, was some noise at the background, so I couldn't understand. Can you please yeah. repeat it? Thank you. The question is, from where did this hijab and the concept of hijab and the rules behind it originated, as per Islam? Well, I think that Islam is a pagan religion. It comes from the Arab area, Saudi Arabia area, Arab pagans. And in the old time, I think the ladies used to wear a long, chadar, something on the head, and maybe they were too open in the front. So just to cover their front. So the idea of this, bosom covering came. This idea. But I think personally, Islam is a copycat of multiple religions. Zoroastrian, Hinduism, Sanatan, and other Abrahamic, religions. So when you look at where it comes from, if you see Mary, for example, Jesus's mother, she's wearing a scarf, bam, it comes from there. You see, they praise a certain way. Well, Islam prays the same way, the Muslims. Uh, so these things, if you notice very deeply, it doesn't look like something to do with Islam. It looks like, first of all, a copycat, um, and something from paganism. This is my humble opinion, really. So it has Islam in itself. I have said it before, and I always mentioned it, that Islam is definitely a copy of multiple religions, and I've seen multiple resemblance of something they have taken from Sanatan Dharma as well, and then they make it their own. But that is for another day. But definitely it has nothing to do with Islam directly. It has to do with pre-Islamic time, that they used to do something, so they added it in and said, well, cover your bosom, it will be good for you. And I would say India, the fact that the Muslims say that Islam gave women rights, I would say, and I have said it, it's the biggest lie that exists out there, because women had rights before Islam came, but when Islam came, it took the rights of ladies. Just a side point. Thank you. now can I put a word on extra word? India, what for information also? I mean, you can verify it. What I observed is that it's a hijab, the headscarf system has been portrayed in the Egyptian pharaohs. Lady, I mean, yeah. So from there it could have been come. Very many things has come from the Egyptian remnants, because that was highly visible during that time also, because what the evidences led by Egyptians were available all the time. I mean, since 3000 BC to today, it's available. So anybody who is going there or who got an information could have noticed that all things has been, the practices has been there. So it would have been taken origin from the Egypt or from the back. From the back, we don't have any evidences, so we can let us curtail ourselves to the limit of Egyptian civilization, and all the tunes or pharaohs of Egypt has worn the headscarf. That is what the remnants. I mean, what we can understand from that. You can check it. Thank you. Okay, so I hope we can call this a day because it's past the time that they had agreed for us, and I'm sorry for that if we took much of your time. And uh, shall we move on with giving them a farewell from this meeting for us, and we can continue with a few more minutes in our local language so that some of the movements who are waiting eagerly for raising some of the questions, we can go to them. Opinion, please, more. As you say, Arif, as you say. Okay, so first of all, I would like to congratulate and to really appreciate these women who came to us today, representing the mighty protesters who are carrying out this protest in Iran, and they are leading a very big example for whole of the world when they are totally ignored by the rest of the world just because they are fighting against something that is present in the religion called Islam. We know that how religion
Islam as a religion is posing as a threat. So we have seen the politicians and the rulers from Iran getting accepted in the UN meetings and other international arenas, where other people from other rulers from other countries, like from for example from Israel, getting boycotted, Putin getting boycotted, and many other leaders getting exposed, and they're getting questioned in such international venues. But not even a single word that was raised against these persecutors, the killers, the murderers in Iran. So that's what we see. So this is getting so much normalized in our society that speaking against Islam is something a biggest, something like a big crime that nobody should do. That's how it is getting promoted. And for that, aiding that, there are multiple other um, monikers being used, like Sangi or some Jewish ally, and many such things. In spite of all these things, these women are giving us a very good example, especially for the women in our country, where the kind of stance that they should take. They already clearly told us, like, how these women could come out publicly, speak against all these things, and that can give confidence to multiple other women and to speak against all these things. So, in every manner, today they have given us a very good reason for doing this session today. And I am very much thankful for both of these ladies here who are present and spending this much time for us, even more than what we expected. Thank you so much. If you have anything to say to us, please say that. And I think you can take a leave from now, and we'll Thank you, sit here Arif, for, and yeah. thank you, all the listeners, and your comments and your questions. Much appreciated. And thank you for your support. So kind of you. Without your support, we won't be even here. I'm so grateful that there are supporters out there for people like us. It means the world. You have no idea how much it means. And yes, I will be talking about Islam and other issues because it's necessary to raise a voice. And all I can say is send good vibes towards us, nothing about, because I fear nothing like that. Because I believe when you're doing the right thing, there is nothing to fear. So send good vibes towards us, towards our work, our intention, good energies, good spiritual energies, so the universe may be with us in our, this work of ours. Yeah, and I would say that this Islam is very, I consider it also to be very funny, because this Islamic god Allah, he spoke with people from the bush or from the cave or in the, telepathic way, I don't know, weird ways. So yeah, so this is something to be spoken about, and it's very necessary that we shed light. So Arif, thank you to you as well for giving me this opportunity, and yeah, introducing to me this platform. I had no idea it existed, so I was a little bit in the blind. Yeah, and everyone who gave even comments in the comment section, thank you to you as well. And Sam, very nice to see you as well. Thank you so much. I hope it was okay. I gave my Insta info in here. Other than that, thank you so much. Thank you. I will try to join once again another day. Thank you. Thank you so much. Yeah, yeah. Thank you. Thank you, India. Now, Sam, a few words, closing statements. Yeah, thank you, Arif, for your invitation, and India, and also thank you for your supporting. Yeah, because it's really important to supporting our voice, and we'll still continue. And I really hope for the next time when we have a meeting, I tell you about the big revolution in Iran, and I talk about the good happening in Iran, because we continue and we never give up. Give up. Thank you very much. Yeah, thank you so much. And Sam is joining with us for the second or third time, I remember. And that's so good to see that people like her joining with us every moment without even a single word of hesitancy. That's make them special about all these things. That's the kind of energy that they carry, and the way they see all these activism. It's a collective responsibility and all. So
it's truly inspiring. That's the kind of comments that we are seeing, and it's not just me that gave you this this opportunity here. It's about this clubhouse and the room that is hosting it here, and the NRC, that is the non-religious citizens. So we do it collaboratively to make such meetings happen for discussing various topics like this, especially with regards to religion and the atrocities associated with that. So thank you so much once again. And Thank you. thank you from the part of the house, which is known as Tonikar. And we hope to see you in the future as well in our programs. And we will be very happy to have your presence in subjects like this in the future as well. And we also would like to extend our sincere and strong support to your causes and your future. Please do understand that you are not alone over there. We are all with you. Thank you. Thank you once again. Thank you, Arif. Thank you so much. If you have another session, another day, do send me a message, because I am not that often here. I'm more on Instagram and on my YouTube channel. I am more available there. So yeah, Yeah, so thank you once sure. again. Now I will go, I will eat some foodie. So Okay. yes, thank you so much. Take Yeah, care. yeah, Bye bye. yeah. Thank you. Bye. More power to you. Bye. Okay. ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്വസ്ഥമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. സാം പോയിട്ടില്ല, സാം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ. okay, Sam, you can leave. Okay, so if we want to listen, we will be talking. എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസ്സാക്കിയ ഈ നിയമമാണ്. അതായത് ഒരു ഡ്രാക്കോണിയൻ ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഹിജാബ് നിയമം. ഹിജാബ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഹിജാബ് നിയമം എന്നല്ല അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഹിജാബ് ആൻഡ് ചാസ്റ്റിറ്റി ലോ എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ. ഈ ചാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മലയാളം റഫായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ചാരിത്രം എന്നുള്ള വാക്കാണ് അതിനകത്ത് ചേർന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ ചാരിത്രം എന്ന പേരും കൂടി വെച്ച് ചേർത്തിട്ട് അതൊരു നിയമമാക്കിയിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി, അത് ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നിയമത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ അതൊരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഇതൊരു വസ്ത്രമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ഇത് ഒരു മതചിഹ്നമാണ്. ആ മതചിഹ്നം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിന്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു
ചരിത്രം പോലും ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഷാവുൽക്ക ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു മറുപടി ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇത് എവിടുന്ന് വന്നു. അത് ഷാവുൽക്കും അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം മുതൽ ആ ഒരു എവല്യൂഷൻ, ഒരു സോഷ്യൽ എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തില് തട്ടുകളായിട്ട് മനുഷ്യരെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉടലെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു ലക്ഷറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പവർ കാണിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും ഭരണവർഗം അതല്ലെങ്കിൽ അധികാരി വർഗം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആദ്യം ഈ തല മൂടുകയും കവർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്നതും അത് പിന്നീട് മതങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു, മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല മതങ്ങളിലൂടെ അത് കടന്നു വന്നു, പല സിവിലൈസേഷനിലൂടെ അത് ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അത് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോ ഇസ്ലാം പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ കോപ്പി അടിക്കുന്ന ഒരു രീതി അവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഇതും അങ്ങനെ കോപ്പി അടിച്ച് വരുന്നു. അതും എങ്ങനെ വന്നു നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചില ഹദീസുകളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് വന്നതല്ല. പലതവണ ഉമർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, ഈ ഹിജാബ് ഒന്ന് ഇടാൻ പറയൂ, സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് മൂടിയിടാൻ പറയൂ, അത് അവര് മൂടിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പണി കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ആരെയാണ് തോണ്ടേണ്ടത്, ആരെയാണ് തോണ്ടാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീകളെയും അടിമ സ്ത്രീകളെയും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മൂടിയിടാൻ പറയൂ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ ഉമർ കൂടുന്നു. അത് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഒടുവിൽ മുഹമ്മദിന്റെ തന്നെ ഭാര്യയെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെളിക്ക് പോയ സമയത്ത് അത് കാണുകയും അത് മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോ അവിടെ മുഹമ്മദിന് കാര്യം പിടികിട്ടി, അവിടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം നേരം വെളുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ആയത്ത് ഇറക്കിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ദിവസം നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ വന്ന സാധനമാണ് സത്യത്തിൽ. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നത്. പക്ഷെ വരുന്നതിന് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അപ്പോ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു വസ്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു വസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു നിർവചനം നമ്മൾ വെക്കും. അത് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, പൊടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ, തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം മറയ്ക്കാൻ, നാണം മറയ്ക്കാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്, നിർവചനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വരുമ്പോൾ ഹിജാബിന് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം സ്ത്രീക്ക് മറയാണ്, സ്ത്രീക്ക് എംപവർമെന്റ് ആണ്, സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ പല കാര്യങ്ങളും നേടിക്കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അവിടെ ആ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീ മാത്രമാണെന്നും അത് അടിമ സ്ത്രീ അവിടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ നിയമം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ്, വെള്ള പൂശിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ ഈ ഹിജാബിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരായി മാറുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാവുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇന്റർനെറ്റും ഇതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം എക്സ് മുസ്ലിംസും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഇതെല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ആളുകൾ സംസാരിക്കുകയും ഉറക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടം എത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിനോടൊപ്പം ഇതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയിൽ വന്നു. ഹിജാബ് നിയമത്തിന്റെ പ്രശ്നം അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഈ റേപ്പ് കൾച്ചർ, എന്തുകൊണ്ട് റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അറബ് ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, മുസ്ലിം ലോകത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് നമുക്ക് അതിന്റെ മറ്റൊരു വശം കൂടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലൂടെയും നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം ഒരു മഹ്സാമീനിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം. അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ രഹനവാദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റ് പല പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഒരുപാട് കുട്ടികളും അമ്മമാരും ഒക്കെ മരിച്ചു വീഴുന്ന അവസ്ഥ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് സമാന ഖനിയുടെ ഉമ്മ, ഒരു കാലത്ത് ഈ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഉമ്മ സമാനെ അവിടുന്ന് പോയി നെതർലാൻഡ്സിലാണ് ഇപ്പോ അവിടെ റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സാമന്റെ അനിയത്തി ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാടില്ല, പുറത്തു പോകരുത് എന്ന് വിലക്കിയിരുന്ന ഉമ്മ ഇന്ന് അനിയത്തിയോടൊപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷന് വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങി അതിനുവേണ്ടി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് അതേ ഇസ്ലാമിക റവല്യൂഷനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മുല്ലമാരെ, അള്ളാഹ് വേഴ്സസ് മുല്ല എന്ന് പറയുന്നതിലെ മുല്ലമാരെ പുറത്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേ ഉമ്മ ഇന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഗതികേട്, അത് എന്താണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് തരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. എത്രമാത്രം അതിൽ കൂടുതൽ വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഹിജാബും ഈ ഇസ്ലാമും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അതേപോലെ ഇന്ത്യ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഹിജറ പോകണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം.
ഈ ആളുകൾ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് കയറി ചെല്ലുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവരെല്ലാം ഹിജറയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളോട് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരം നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഹിജറ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്ന സ്ഥലം ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ നീന്തിക്കയറുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശരിയ നിയമമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഓടി ഒളിക്കുന്നത് എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ കാണുന്ന ഹിപ്പോക്രസി, എന്താണ് അവിടെ ഇസ്ലാമിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. അതോടൊപ്പം പറഞ്ഞു ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഖുറാനിക സൂക്തത്തെ അപ്പാടെ റദ്ദാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് മറ്റു പല ദുഷ്ടകൃത്യങ്ങൾക്ക്, കൊലയ്ക്കും അതുപോലെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു തുണിയായിട്ട് ഇന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പടച്ചവൻ പോലും ഇന്നിവിടെ പൊട്ടനായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ മതം എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു, ആളുകൾ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ വന്നു. ഈ ഒരു വാർഷികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മസാമിനി അവരുടെ ബർത്ത്ഡേ കൂടിയായിരുന്നു. 20-ാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ 20th ആയിരുന്നു അതിന്റെ ജന്മദിനം കൂടിയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വന്നു ചേരുന്നു. നമ്മളുടെ നാട്ടില് ഈ ചർച്ച വരുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാത്തൊരവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ഭീകരാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇവിടെ കർണാടകയില് ഹിജാബ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയം വന്നപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പേഴ്സണലി എത്ര ആൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാലും പറയാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പൊളിറ്റിക്സ് വേറെ, ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം വേറെ. ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണണം. ഹിജാബിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് സംഘി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിലെ പ്രശ്നം അത് വേറെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതല്ലാതെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ചിട്ട് ഹിജാബിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹിജാബിനൊപ്പമെന്നും ഇറാനിൽ ഹിജാബിനെതിരെ എന്നും പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ വൃത്തികെട്ട നിലപാടിലേക്ക് പല ആളുകളും പല ഉയർന്ന വ്യക്തികളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സമാന ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഹിജാബ് ഇടാത്തതിന്റെ പേരിൽ 3 തവണ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഇതുപോലെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വനിതയാണ് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രകാരം ഇനി അതല്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. വലിയ തുക പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും, 10 വർഷം തടവും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് അനുഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് ആ ജീപ്പിൽ വെച്ച് പെരുമാറുമ്പോൾ ജീവനോടെ അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ 10 വർഷം തടവിന്റെ കാര്യം. കൊല്ലപ്പെടാനാണ് സാധ്യത എന്നും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഭീകരത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇതിനിടയിൽ നടന്നിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്നും അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ വരുന്നില്ല, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ അവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നില്ല. ആ നേതാക്കളെ, ഇതിന്റെ കൊലപാതകികളായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഭരണ നേതൃത്വം പോലും അവിടെ സ്വീകാര്യരായി മാറുന്നു, ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വരുന്നിടത്ത് അതിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ് സത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന ഈ ഡ്രാക്കോണിയൻ ലോ. ഇത് സത്യത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാമിക നിയമവും ഇതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ തക്കതായിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് ഇറാനിന്റെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നീക്കത്തിന് പല കാര്യങ്ങൾക്കും വലിയ തടസ്സമാകുന്നു മാത്രമല്ല, ഓൾറെഡി UN ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ UN-ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവര് അതിനെതിരെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓൾറെഡി പുറപ്പെടുവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറാനിലെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ മേ ബി ഒരു 2-3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇറാനിൽ മറ്റൊരു ഇലക്ഷൻ വരാനും അത് നമ്മളൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും ഒക്കെ അവിടെ പുലരാനുമുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം പറയുകയാണ്, നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും നിലനിൽക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂവി വിളിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത്, ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിലവിൽ ശരിയ നിയമമുള്ള നാടുകളുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹിജറ പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഈ നാടിന് വെറുതെ വിടണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉയർന്നു വന്ന ആ പ്രതിമ, ഹിജാബിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് UK വന്ന പ്രതിമ, ആ പ്രതിമ വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഇസ്ലാമിൽ മറ്റൊരു പ്രതിമ നമുക്ക് പണിയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രതിമ നമുക്ക് പണിയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വെറുതെ അതിന് കുറ്റി മാത്രം പണിത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ പ്രതിമ പോസിബിൾ അല്ല. രണ്ടാമത്തെ പ്രതിമ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രതിമയാണ്. അത് പണിതവനെ കാണില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 2 പ്രതിമയെ നമുക്ക് പണിയാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ പണിയാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിമ അത് ഹിജാബ് തന്നെയാണ്. അത് പണിയട്ടെ, അത് അവിടെ വന്നു ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഹിജാബിന്റെ പേരിലും ഇതുപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ യൂറോപ്പിൽ ഒരു നാൾ
ഈ ഇസ്ലാമിന് താഴോട്ടൊരു യാത്ര വരുമ്പോ ആദ്യം ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് താഴെ ഇടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിമ വേണം. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസം തകർന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രതിമ താഴെ വലിച്ചിടാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെനിന്റെ പ്രതിമയും അതുപോലെ പല ആളുകളുടെയും പ്രതിമ താഴെ വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ പ്രതിമ താഴെ വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിനെ താഴെ ഇറക്കുന്ന സമയത്തും ഒരു പ്രതിമ താഴെ വലിച്ചിടാൻ വേണമായിരുന്നു. ആ പ്രതിമയാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെ കണ്ട് നമുക്ക് സമാശ്വസിക്കാം എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര ചെറിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം സെറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനോട് കൂടുതൽ ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഓക്കെ എന്ന് പറയാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന തോണിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിനോട് എല്ലാ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. NRC എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ, സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മളുടെ ഗോൾ, കോമൺ ഗോൾ അതാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇത്തരം ആശയവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനോട് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ എന്നും നന്ദി തന്നെയാണ്. തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരും, ഒരുമിച്ച് തന്നെ പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ, കേൾക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ, ഇതിനെ ഭംഗിയായിട്ട് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകൾ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, താങ്ക് യു. ആരിഫ, ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെയല്ലേ ഒരു സന്തോഷവും കൂട്ടായ്മയും. ഇരിക്കട്ടെ, ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങിയതല്ലേ. ഒരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തത്, അന്ന് നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് ഈ ആസാമിനി വളരെ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ ഒരു റൂമിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആരിഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ ഫൈസൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച സാമു ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് താഴെ ഇട്ട കമന്റുകൾ, അവർ മരിക്കാനിടയായ കാരണം ഏറെ വലുതാണ്, നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവിടെ അരങ്ങേറിയത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു. പിന്നീട് അവിടെ അരങ്ങേറിയ ഒരു നരനായാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ അവരെങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടത്, അവരെങ്ങനെയാണ് അത് അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോ ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ക്രൂരതകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു മനസ്സാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ മതം എത്രത്തോളം മനുഷ്യരെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏത് ലെവൽ വരെ പോയി ഇതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാം. ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാരും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല, കാരണം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ സത്യാവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും അമ്മന്റെ മതം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിച്ചേ മതിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ആൾക്കാരെ ഇന്നും കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു മനസ്സ് അതെപ്പോഴും മതത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. കാരണം വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് അവർ ഇൻജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ മതത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കപ്പെടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ, നല്ല നുണകളിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു മധുരമിഠായി ആയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല. ഇനി അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരത് പറയില്ല. ഇനി അങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൂട്ടമായിട്ട് വന്ന് ആക്രമിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആക്രമണം നമ്മൾ അന്നും കണ്ടു, ഇന്നും കണ്ടു. അതേപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ഹിജാബ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ധരിക്കേണ്ടാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അത് ധരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടാത്ത ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ചോയ്സ് ആണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചൂടിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകപ്പെടുന്നു, പൊടിക്കാറ്റിൽ നിന്നും സംരക്ഷണ കവചമായിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് അവരെ വീണ്ടും ഈ അടിമത്തത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ പേരെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ജാതിക വിശ്വനാഥനൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാരും ഇവർ ഈ അടിമത്തത്തിൽ തന്നെ തുടരട്ടെ എന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പലർക്കും കഴിയുന്നില്ല എന്നത് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആരിഫിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നേരത്തെ വിമല പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നന്ദി പറഞ്ഞ് കളിക്കാനുള്ള സമയമല്ല. എങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച വീണ്ടും സംഘടിപ്പിക്കാനും പലരും മറന്നുപോയ പല കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും ഒരവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന് ഈ ക്ലബിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയായിട്ട് പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് വളരെ നല്ല ചില മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് കടന്നു പോയത്. കാരണം പലർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പലരും മടിച്ചു മാറി നിൽക്കാറുണ്ട്.
അത്തരമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നു ഈ പരിപാടി. ഇതുവരെ നടന്ന ഇവരുടെ പല കാര്യങ്ങളും, പല തുറന്നു പറച്ചിലുകളും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് നന്ദി പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരോടുള്ള നന്ദി കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു. നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സനീഷ്. മോഡറേറ്റേഴ്സ് മറ്റ് ആരെങ്കിലും ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുകളിലേക്ക് വരാം. വിഷയത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുക. വിഷയത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാത്ത യാതൊരു കാര്യവും എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതല്ല. മോഡ് ഞാനായതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകം എന്റെ സ്വഭാവം പറയണമെന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഈ മുകളിലേക്ക് വരുന്നവർ വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി പറയാ. യാസർ പറയൂ. ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ. അതായത് നമ്മൾ ഇത്തരണത്തില് അനുസ്മരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ. ഈ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം വർഷങ്ങളോളം മാഷാ മെനി വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളോളം അവര് നടത്തിയ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ കൂടെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. കാരണം ഇതിനുവേണ്ടി തുടക്കം തൊട്ട് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരായി 10 പേര് വരെ ആയിട്ടും അവരത് നിർത്താതെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഈ തരത്തിൽ ഈ അനുസ്മരണത്തോടൊപ്പം അവർക്കും ഒരു ആശംസ അർപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ക്ലബ് ഹൗസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വേദി ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്, നേരത്തെ തനീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്ലാം ഒരു അടിമത്തത്തിന്റെ മതം തന്നെയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് ഇസ്ലാമിലെ വിശ്വാസികളെല്ലാം. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിലും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടിമത്ത മനോഭാവം ഇല്ലാത്തൊരു മതമോ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചൊരു മതമോ ഒന്നും അല്ല ഇസ്ലാം. അതെങ്ങനെ വായിച്ച് ഏതൊക്കെ ലെവലിലേക്കായാലും അത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മനോഭാവത്തിലുള്ള മറ്റൊരു അടിമകളായിട്ട് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളെയും കാണുന്നത്. ആ പാട്രിയോർക്കിസം എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മാറ്റവും വലുതായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി കേരളത്തിലെ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തു നോക്കിയുള്ള ഒരാൾ തട്ടവിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ പല ഉസ്താക്കന്മാരും നിന്നിട്ട് വ്യഭിചാര കുറ്റമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസരത്തില് അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച ഒരു ജനസമൂഹത്തെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അനുസ്മരണത്തോടൊപ്പം ചേർക്കണം. കാരണം ആയിരക്കണക്കിനും നൂറുകണക്കിന് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തട്ടവിട്ട് തന്നെ തിരുവാതിര കളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചതും ഫുട്ബോളില് മെസ്സിയുടെ ജേഴ്സിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ജേഴ്സി ഇടരുത്, അവർക്ക് വിചാരികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വലിയ വലിയ ഫ്ലക്സുകളും കട്ടൗട്ടുകളും ഉയർത്തി പ്രതിഷേധിച്ച ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കാണാതിരിക്കരുത് എന്നുകൂടിയാണ്. അപ്പം അത്തരം ആളുകൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞോ പറയാതെ ഇല്ലെങ്കിലും അവരെ എല്ലാവരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത കൂടെ. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇത് മാറില്ല എന്നുള്ളതല്ല. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മുമ്പത്തേലും കാലത്തിലും കൂടുതൽ ഈ മതത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മളല്ല പറയുന്നത്. അവരുടെ ഇടക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയുന്നത് ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെങ്കിലും കാഫിറാകുന്നു അല്ലെ മുഷിരിക്കാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളല്ല. മാത്രമല്ല ഇത്തരം വേദികളെ കുറിച്ചും മറ്റ് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരും വലിയ മതപണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഔദ്യോഗികപരമായിട്ടും അനൌദ്യോഗികപരമായിട്ടും ഒക്കെ ചർച്ച നടത്തുന്നു. ഇതിനെങ്ങനെയെങ്കിലും എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാമൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണവശാലും ഒന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ചില വിശ്വാസികളൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം അവസാനിക്കുക? ലോകത്ത് ഏത് മതം ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിലല്ല, പതുക്കെ പതുക്കെ അതിന്റെ വിശ്വാസികൾ തന്നെ ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇല്ലാതായി പോയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഗോത്രീയത. ഇതും ഒരു ഗോത്രീയതയാണെന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആ ഒരു ഗോത്രീയ സ്വഭാവം അല്ലെ ഗോത്രീയ രീതി ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരിൽ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം. താങ്ക് യു. ബിമലെ, എനിക്കൊരു കുഞ്ഞൊരു ചോദ്യം. ഈ രാധിക വിശ്വനാഥന്റെ പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. ഈ രാധിക വിശ്വനാഥൻ ഹിജാബിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഹിജാബ് ഇടുന്നുണ്ടോ, അതോ മറ്റുള്ളവര് ഇങ്ങനെ നടന്നോട്ടെന്ന് മാത്രമാണോ അവര് പറയുന്നത്? അവര് ഹിജാബ് ഇട്ടതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? അതേക്കും. താങ്ക് യു. അത് ഞാൻ പറയാം. അത് ഞാൻ രാധിക വിശ്വനാഥൻ എന്ന ഒരു ആംഗിളിലല്ല പറയുന്നത്. ആ ഒരു ആള് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളെയാണ്. ആരാണ് അവര്? അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചുരിദാർ പോലെ, സാരി പോലെ, മുണ്ടും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ പോലെ ഒരു
ഒരു വസ്ത്രമാണ്, നാണം മറയ്ക്കാൻ, പ്രൊട്ടക്ഷന്, പൊടി തട്ടാതിരിക്കാൻ, ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വസ്ത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ഹിജാബിന്. അവരെയാണ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അവരെയാണ് തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് അങ്ങനെ ഒരു വസ്ത്രമല്ല, ഇത് മത ചിഹ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്തേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെയാണ്. അത് ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ വന്ന് തല പൊക്കിയിട്ട് അത് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാറില്ലേ, തട്ടമിടാറില്ലേ, മറ്റേ അങ്ങനെയുള്ള പല പല മുടന്തൻ കാര്യങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിച്ച് അതിനെ ലഘൂകരിക്കുന്നത്. അവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദ്രോഹം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മതചിഹ്നത്തെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹം. അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ: അത് വസ്ത്രമല്ല, അത് മതചിഹ്നമാണ് എന്നതാണ്. അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതേ നമ്മൾ മുന്നിലുള്ള വഴിയുള്ളൂ. അവർ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ്, ഈ പറയുന്ന വസ്ത്രമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളെയാണ് അവർ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത്. അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണെന്നാണ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അതൊരു രാധികയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നല്ല, രാധികമാരുണ്ട് അത്തരം ഒരു ധാരണയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അതൊരു ധാരണ പെശകാണെന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. ഒരു മിനിറ്റ്, ഷൈജു ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു. ഒരു മിനിറ്റ്. വേറെ ആരെങ്കിലും മോഡറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചോദ്യം ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും? എനിക്ക് സ്ക്രീൻ മുഴുവൻ കാണത്തില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഷൈജുവിലേക്ക് പോവാണ്. ഷൈജു. ഞാൻ ഈ ആരിഫ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തത് ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലബ്ബ് വളരെയധികം നല്ല വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നു. കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാനൊക്കെ സാധിച്ചു. ആരിഫ് ഹുസൈൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതായത് ഒരു 10 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം ഈ കണക്കിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം വേണ്ടി വരുന്ന ആരിഫ് ഹുസൈൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരിഫ് ഹുസൈനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ അവരുടെ സംസാരങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ അധികം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 1500-2000 പേരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന റൂമുകളിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നമുക്കും തോന്നിയിരുന്നു ഇക്കണക്കിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മതങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഇവിടെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞത് ഇക്കണക്കിന്, അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തോ പ്രവർത്തനം ഒരു പഴയതുപോലെ അങ്ങ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ എന്തോ ആരിഫ് ഹുസൈന് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കണം 10 വർഷം ഇനിയും പറയേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയും എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ഇനി ഒരു 10 വർഷമെങ്കിലൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 10 വർഷം പോട്ടെ, ഒരു 15 വർഷം, ഒരു 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആരിഫ് ഹുസൈൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ഇവിടുത്തെ മതങ്ങളും ഈ മത നേതാക്കന്മാരുടെയും അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ആരിഫ് ഹുസൈൻ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഒന്ന് പറയാമോ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മതങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല, ഇറാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളും ആ ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇസ്ലാമിക റവല്യൂഷനിലൂടെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായി മാറി തിരിച്ചു വീണ്ടും ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര രാജ്യമാകാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിനെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആ സംഗതിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, അതായത് 10 വർഷം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വേണമായിരുന്നു, എങ്കിലും വേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിടത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതെന്നും അതുവഴി അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് വരാനും ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അവർ തന്നെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും വേണ്ടി വരില്ല എന്നുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാലും ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് 10 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് അതിനകത്ത് പറയുള്ളൂ. ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് മതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണുന്ന മതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ഒരുപാട് മതങ്ങൾ ഇവിടെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു മതം മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു മതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ കെട്ടുപോയത് അതേപോലെ ഇസ്ലാമും കെട്ടുപോകും. അത് ഒരു ദിവസം നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ കെടുന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതൊരു സമയമാണ്. അത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഒരു എവല്യൂഷൻ ആണത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മൊല്ലാക്കന്മാരൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു 2019 മുതലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് തന്നെ ക്ലബ് ഹൗസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് വളരെ റീസെന്റ് വന്ന കാര്യമാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എനിക്ക് എണ്ണി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 4-5 കുട്ടികൾ എന്റെ മാത്രം ഫാമിലിയിൽ ഈ മതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നത് പേഴ്സണലി എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്ന ആളുകൾ, അതായത് ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളായിട്ടുള്ള ഒരു 2-3 പേരെങ്കിലും എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ മാത്രം നടന്നതാണ്.
ഓരോ വീടുകളിലും ഓരോ എമുക്കൾ വളരുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങള് തമാശക്ക് പറയാറ്. അതായത് ഇസ്ലാമിലെ കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു 10,000 കുടുംബങ്ങൾ എടുത്താൽ ആ 10,000 കുടുംബങ്ങളിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഒരാളെങ്കിലും മതം വിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സത്യത്തിൽ കുറവാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഔദ്യോഗികമായ കണക്ക് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ഒരു 2021 പത്രത്തിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള കണക്കാണ്. അത് പ്രകാരം ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്ത് നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മതം വിട്ടു പോകുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന കണക്ക് പോലും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ എത്ര പേര് അത് പുറത്തു വന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് ഇതിന്റെ ചോദ്യം കിടക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കിടക്കുന്നത്. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? ഈ മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലുന്നത് ഉൾപ്പെടെ, അവനെ ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെ, അവനെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് ഉൾപ്പെടെ, അവന് സ്വത്ത് നിഷേധിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ, അവന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അവനെ പലതരത്തിൽ ദ്രോഹിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇന്ന് ഓരോ കുടുംബത്തിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആർക്കൊക്കെ എത്ര പേർക്കൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് അതിനെ വകവെക്കാതെ വരാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയും? അതിൽ തന്നെ എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് അത് സാധിക്കും? സ്ത്രീകൾ ഇന്നലെയും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം. ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്, ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വീട്ടുകാർ. എന്താ കാരണം? മതം വിട്ടു എന്ന് വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു. ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പുറത്തു പോയി തന്നെ കൂട്ടുക, സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യും, പെൺകുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തില് ഇത് സമയമെടുക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം ഇതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കൂ. ഇത് ചിലപ്പോ നേരം വെളുക്കുമ്പോ തീരും, അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ കഥ. അപ്പോ ഈ പേടിപ്പിക്കലും ഉരുട്ടലും കാരണം മാത്രമാണ് ഈ മതമൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് ഏത് മതമായാലും അങ്ങനെയാണ്. ഇസ്ലാമിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നു. ഇന്നലെ നടന്നൊരു ചർച്ചയില് മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലേണ്ട നിയമം, അത് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുമോ എന്ന് ഒരു ഡിബേറ്റിൽ ചോദിക്കുമ്പോ അത് കൊല്ലും എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ ഇന്ന് ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു 5 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ ഇതേ ചോദ്യം എന്റെ പെങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തർക്കിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ? മദ്രസയിൽ എവിടെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ള പൂശിയ പുട്ടിയടിച്ച മതമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ പൊതു ജനമധ്യത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ ഈ മതം പൊളിയാൻ അധികം സമയം വേണ്ടി വരില്ല. ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇസ്ലാമിനെ എന്ന് മാത്രമല്ല, കപട വൈദ്യങ്ങള്, കപട ശാസ്ത്രങ്ങള്, അതുപോലെ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ ഇല്ലാത്തത്, അതല്ലെങ്കിൽ അന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തകരാൻ പോകുന്നത്, ഈ മതത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തകരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു പബ്ലിക് ഷെയിമായിട്ട് മാറും, ഇതൊക്കെ ഉറക്കെ പറയുക എന്നുള്ളത്. ഭാര്യയെ തല്ലണം എന്ന് പറയുന്നവൻ അവനെ നാട്ടുകാര് മൂക്കത്ത് കൈവച്ച് അവനെ കളിയാക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോ അതൊന്നും വിളിച്ചു കൂവില്ല. ഇന്ന് ഉസ്താദുമാര് പലതും തള്ളിമറിച്ച് നടക്കുന്നതൊക്കെ അധികം വൈകാതെ അത് അവരുടെ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് പറയേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് ഷെയിം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പണി. അതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് മാളങ്ങളിൽ ഒളിക്കേണ്ടി വരും. പണ്ട് പല മതങ്ങൾ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചു, പലതും കെട്ടുപോയ പോലെ ഇസ്ലാം കെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു ആരിഫ്. വിമലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആരിഫിനോട് ചോദിക്കട്ടെ. അല്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. ചോദിച്ചോ. ജോർജ് ചേട്ടനുണ്ട് ചോദിക്കുന്നു. ആരിഫ് ഹുസൈൻ, ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കലുകളിൽ ഈ യഹോവ എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവവും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മൊത്തം ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയണത്, എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കൽ. അതായത് ഈ ഇത്ര ക്രൂരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പുതിയ നിയമ സുവിശേഷം അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യഹോവയും യഹോവയുടെ മോശ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കലുകളിൽ ഈ ഇസ്ലാമും ഇതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്, എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബൈബിള് നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് വേദപാഠവും പഠിച്ച് അത്യാവശ്യം പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അതേസമയം ഈ ഖുറാനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേട്ടറിവാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആ കേട്ടറിവ് വെച്ചിട്ട് ഈ യഹോവയും അള്ളാഹുവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എന്നും, അതുപോലെ ഈ മോശയുടെ നിയമങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ഈ ഇസ്ലാമിലെ ഈ നിയമങ്ങൾ, ആ നിയമങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മോശയുടെ നിയമങ്ങളും ഒരു സമൂഹത്തിന് എത്രമാത്രം ഭീഷണിയായിരുന്നോ അതേ നിലവാരത്തിലേക്കാണ് ഈ മുഹമ്മദും ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങളും ഈ ഇസ്ലാമും വളരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ യേശുക്രിസ്തു ഒരു രക്ഷകനായിട്ട് വന്നത് ഇവരെ ഇതിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതേപോലെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിൽ നിന്നും ഇവരെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇനിയൊരു രക്ഷകൻ വരേണ്ടി വരുമോ? അതോ ആരിഫിനെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം സാധ്യമാവുകയോ? ഇതേക്കുറിച്ചിട്ട് ആരിഫ് എന്താണ് പറയുന്നത്? മോഡ്സ് ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുന്നുണ്ട്. സോറി ഷൈജു. ഇപ്പോൾ ആരിഫ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡ്സ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല, ഷൈജുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ ആരിഫിന് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്നൊരു സജഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക്. താങ്ക് യു. അതെ 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 അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. കാരണം ചോദ്യങ്ങള് എല്ലാം നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടതാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു അലിഖിത നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിലൊരു കാര്യം പറയാണ്. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ റോങ് പെർസെപ്ഷനിൽ നിന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. രക്ഷകനാണ് എന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നീടാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അയാൾ വന്നത് രക്ഷകനായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജി, നമ്മൾ മോസസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെയൊക്കെ വിടുക, ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജി ഇവിടെ വന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഗാന്ധിജി നടത്തിയ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാണോ അതോ ഇന്നിരുന്നത് പഠിക്കുമ്പോഴാണോ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക? ഇന്നിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴല്ലേ. അന്നിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, അതിലൊരാൾ, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി എടുത്ത പങ്കും അതിന്റെ വലിപ്പവും അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിന് വലിപ്പം കൂടുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം നമ്മള് ഇത് പിന്നെ ടാഞ്ചിബിൾ ആണ്. ഗാന്ധിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് കുറെ കൂടി വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യവും അതിനകത്ത് ഈ എന്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ, ഈ ആകാശത്തു നിന്നുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ടതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടി മനസ്സിലാക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ഈ ദൈവങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവിടെ വെളിപാടും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കെട്ടുകഥയായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഈ പെർസെപ്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രക്ഷകൻ വരിക അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പോരാടുന്നു. അങ്ങനെ പോരാടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നു, അങ്ങനെ മാറുന്നു. ഇപ്പൊ ഇറാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലേ. അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്, അവര് തന്നെയല്ലേ ഇന്നുള്ള ആ ഭരണത്തെ അവരവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷൻ അവര് തന്നെ പേരിടുന്നു, അതിനൊരു നേതാവും ഉണ്ട്. ആ നേതാവായിരുന്നു അവരുടെ രക്ഷകൻ അന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ രക്ഷകൻ ഒരു യഥാർത്ഥ രക്ഷകൻ ആയിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ചരിത്രം പിന്നെയും പോകുമ്പോ, കാലം പിന്നെയും പുരോഗമിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കാലമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുന്നത്. അതില് പലപ്പോഴും അത് പെർസെപ്ഷൻ റോങ് ആയി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ റോങ് പേഴ്സൺസിനെ നമ്മൾ അവിടെ താരമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇനി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യരുത്. നമ്മള് ഇപ്പൊ താങ്കള് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കൂടി കെയർഫുൾ ആവണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ താരമാക്കാനുള്ളതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ രക്ഷകൻ എന്നൊക്കെ ചമയ എന്ന് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയും ഒരു രക്ഷകൻ വരുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും അതൊരു വിഷ്വൽ തിങ്കിങ് മാത്രമാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആരിഫ്. അബി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അബി, ജോർജ് ചേട്ടാ വരാം, ഒരു സെക്കൻഡ്. അബി എന്തോ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അബി ഇല്ല, ജോർജ് ചേട്ടാ എടുത്തോ. ജോർജ് ചേട്ടാ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആരിഫ്. ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ വിഷയമായിട്ട് മസാല ആയിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ചല്ല, ആരിഫിനോട് ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. ആരിഫ് ഇത്രയും സമയം ഈ വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ആ സമയത്തും വന്ന് നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം താങ്കൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷൈജു ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾക്ക് സമയം ഒത്തിരി ഇതായെന്ന് പറയാം. എനിവേ, എന്നാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം, താങ്ക് യു. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കമൻറ്റിൽ ആരിഫ് ഹുസൈനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ചില കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ സോറി പറയാണ്. ഈ തോണിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താങ്കളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ കമൻ്റ് ഇട്ടു. അതൊക്കെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ താങ്കളോട് സോറി പറയുന്നു. പിന്നെ താങ്കൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഈവിളിനെതിരെയാണ് താങ്കൾ പൊരുതുന്നത്. ഒന്ന് കപട ചികിത്സക്കെതിരെയും ഈ മതം എന്നുള്ള ഈ സാധനം, രണ്ട് ഈവിളിനെതിരെ പൊരുതുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾക്ക് കൂടുതൽ ശത്രുക്കളുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചില കമൻറ്റുകളൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എനിവേ, രണ്ട് ഈവിളിനെതിരെ പൊരുതുന്ന താങ്കൾക്ക് എല്ലാവിധ ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി, വീണ്ടും വരിക. ഒത്തിരി സന്തോഷം. താങ്കൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു.
ഒരു താങ്ക് യു. കാര്യത്തിനോടുള്ള ഒരു വിയോജിപ്പ് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ റോങ് കമന്റ് ഇടുന്ന ആളോട് നിങ്ങൾ സോറി പറയുന്നതിനോടൊന്നും അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മീൻസ് ആ ഒരു സെൻസർ എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആഹ് ഇത് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, അവരുടെ ആശയ ദാരിദ്ര്യവും നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഒന്നും പറയാനില്ലാതെ വരുമ്പോ അവരുടെ അവസാന ആയുധമാണ് ഈ വ്യക്തി അധിക്ഷേപമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ചാപ്പയടികൾ ഇതൊക്കെ. അതല്ലാതെ എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത്, ഞാനൊക്കെ ഒരു ജൂത ഏജന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂത ഫണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്നുള്ള ചാപ്പ അതൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊതിക്കുകയാണ്. കാരണം കുറെ കാലമായിട്ട് അത് കിട്ടാറില്ല. ഇത്ര നാളും അതായിരുന്നു ഈ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു വന്നിരുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മള് ഈ ഒരു സംഗതി ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ ഒക്കെ സ്പീച്ചൊക്കെ കേട്ട് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിരുന്നത് ജബ്ബാർ മാഷ് ജൂത ചാരനാണ്, ജൂത ഫണ്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ള സംഗതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോ BJP ഭരണത്തിൽ വരുന്നതും പിന്നെ കളിയാകെ മാറി. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും സംഘി ഫണ്ടും സംഘി സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ചീത്ത പറയാനൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ജൂതന്മാരുടെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ഒരു ചാപ്പയും ഇടയ്ക്ക് കിട്ടണം. ഗ്രാമം കൊതിക്കുകയാണെന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയണം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ആരിഫ്. ബിമല ഒറ്റ കാര്യം ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ. അതായത് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെ എടുക്കണം. ഇപ്പൊ ആരിഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. ആശയം കൊണ്ട് എതിർക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ചാപ്പകൾ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തിത്തരിക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ആകെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം. അത് അവർ ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ നീ ക്രിസ്ത്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം. കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികള് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ കടിച്ചു വളർന്നവന്മാരൊന്നും നമ്മളെ ക്രിസ്ത്യനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇവന്മാര് വന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് താങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആഹാ അങ്ങനെയാണോ, കൊള്ളാലോ കളി, അടുത്തത് പോരട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ആവേശത്തോടെ ഇതിനെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നേരത്തെ ഷൈജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രക്ഷകനെ കാത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ തമിഴ് സിനിമയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ വിജയുടെ സിനിമകളിലാണ് അതൊക്കെ അധികം കാണാറുള്ളത്. പണ്ട് വിജയകാന്തിന്റെ പടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം. സനീഷ്, അതല്ല ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞത്, ഈ താഴെ കമൻ്റ് ഇട്ട ആളുകളല്ല, നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പാനലിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിച്ച ചില വ്യക്തികൾ ആരിഫിനെ വ്യക്തി അധിക്ഷേപം ചെയ്ത കമൻറ്റുകൾ, അതിനാണല്ലോ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു. ജോർജ് ചേട്ടാ, ചില കമന്റുകൾ നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ചില കമന്റുകൾ നമ്മൾ അവിടെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. അത് ആൾക്കാരുടെ തനി ഗുണം മറ്റുള്ളവരും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് വിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തച്ചിനിരുന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും വോട്ട്സ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് സാധിക്കത്തില്ലെന്നാണോ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത്? അത് സാധിക്കും. തീവ്രമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് ദൂരോട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീവ്രത കൂടിയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തൊഴിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യും. അത് യാതൊരു മര്യാദ അക്കരമുള്ള കാര്യങ്ങളിലില്ല. ജിന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതായാലും നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഇത്. നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുവന്നതിൽ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം, ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അപ്പം അത് എല്ലാവിധ ആശംസകളും പിന്തുണയും അറിയിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അത് പറയണം നമുക്ക് തോന്നി. അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ശിരോവസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുക എനിക്ക് വിയോജിപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനോടല്ല എനിക്ക് വിയോജിപ്പ്, അത് ധരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നവരോടും അത് നിശ്ചയമായും അത് ധരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരോടുമാണ് എനിക്ക് വിയോജിപ്പ്. അല്ലാതെ എനിക്കൊരു പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ മുന്നിലിടുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതിന് ബുർക്ക എന്നൊക്കെ പറയും, മുഖം മറച്ച് കണ്ണ് മാത്രം കാണിച്ച് കണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോട് എനിക്ക് ശക്തമായ വിയോജിപ്പാണ് എനിക്ക്. കാരണം അതൊരു വളരെ ആഭാസപരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഐഡൻറ്റിറ്റി പോലും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ജനമധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളത് അതൊരു ആഭാസപരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഇന്ത്യൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഏതൊരാൾക്കാർക്കും വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുവാനും വിശ്വസിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അവകാശവും അധികാരവും ഉള്ള ഒരു ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് ശിരോവസ്ത്രം ഇടണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അയാളുടെ അവകാശമായിട്ട് കരുതേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ എന്താ പറയുക, ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അത് പല മതവിശ്വാസികളല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പല മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊരു ഫാഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില വസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കൊരു ചില വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് തലയിൽ ശിരോവസ്ത്രം ഇട്ടാൽ മാത്രം ഭംഗി വരുന്ന ചില വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് അവർ അതിൻ്റെ ഒരു അതൊരു
എന്താ പറയുക, ഒരു ഇഷ്ടം, സ്വയം ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാഷന് വേണ്ടി ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു ചോയ്സ് അല്ല, ഒരു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചോയ്സാണ്. അത്തരക്കാരെ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരക്കാരോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. മൂന്നാമത്തത് ചോദ്യമല്ല, ഈ തട്ടം ഇടണം, ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അയക്കിനാലും അവരെ മതഭ്രാന്ത് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. മതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭ്രാന്താണ്. ആ മതഭ്രാന്തിൻ്റെ ഗോത്രീയ ചിന്താഗതി വെച്ച് തേജോവധം ചെയ്യുവാനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അത്തരക്കാരെ ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം. അതിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട്. ഫാസിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് പറയേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇറാനിൽ നടന്ന സംഭവമൊക്കെ ഫാസിസ്റ്റുകളാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നിർബന്ധമായിട്ടും മതമിടണം, അല്ല, ഈ തട്ടമിടണം എന്ന് പറയുന്നവർ ഫാസിസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യമാണ്. ആ രണ്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ആരിഫായാലും ശരി ആരായാലും ശരി അതിനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു. ഞാൻ പറയണോ? പറഞ്ഞോളൂ ആരിഫ്, പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. നമ്മള് നമ്മളിവിടെ മുന്നേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയവും അതിന്റെ പിന്നിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചിത്രം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ആ രാഷ്ട്രീയം, ഹിജാബിലെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിട്ട് ഹിജാബിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് സംഘപരിവാറിന്റെ മുഖം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത്. ഹിജാബിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ പോർട്രേ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം, അത് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി, ഞാൻ പറയുന്നു, ഇവിടെ താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. ഈ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു എന്താണ്, ഒരു തരത്തിലും ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്ത ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് എന്ന ഒരു ധാരണ എന്തിനാണ്? അവിടെ സബ്ജക്ട് ടു മൊറാലിറ്റി, പബ്ലിക് ഓർഡർ, ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എത്രത്തോളം ലോഫുൾ ആണ്, അത് എത്രത്തോളം റീസണബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. ഇനി ഹിജാബിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച രാഷ്ട്രീയം ഏതാണ്? ആ രാഷ്ട്രീയം ഹിജാബ് നോർമലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച നിയമം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അജണ്ട, ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തിനാണ് അത് നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടാൻ. ഇസ്ലാമിലേക്ക് എന്തിനാണ് ആളെ കൂട്ടുന്നത്? ആളെ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും വിജയം. അത് തന്നെയാണ് അവരും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം മതം വിട്ടവനെ കൊന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവൻ പുറത്ത് നടന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മോശം പറയും. അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മോശം പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഫിത്തന ഉണ്ടാകും. ഫിത്തന തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നമ്മൾ ഇതുവരെ ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള ഓരോ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അതിലൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഓരോ മുസ്ലിം വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ, മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ. അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ശരിയാ നിയമത്തിന്റെ രൂപത്തിലും മറ്റു പല രൂപത്തിലും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഹിജാബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ആ ഒരു മതചിഹ്നവും അതിന്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഒരു തരത്തിലും അതൊരു ജനറൽ ഡ്രസ്സാണ്, വസ്ത്രമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് നീക്കത്തെയും തടഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത്. ഇനി രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ആ രാഷ്ട്രീയം എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനെ ആ ഒരു ലേബലിൽ തന്നെ, അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ അതിനെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടത്. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സംഘപരിവാർ എന്താണോ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്, അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ സ്കൂളിലെ യൂണിഫോം അവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണോ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് വിയോജിപ്പുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുസരിക്കുന്നത്, അതവിടെ
എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരേപോലെ ബാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക്, അതിനിപ്പോ സിഖുകാരന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യായമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അവിടെയും പറയാനുള്ളത് സിഖുകാരനും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. ഏതുപോലെ സിഖുകാരന് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാ അതിനോട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഈ ചിന്ത കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമ്മളെ പോലെയൊക്കെ ഒരു റാഷണൽ തിങ്കിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാ അത് പറയാൻ കഴിയുക? സിഖുകാരന്റെ തലയിൽ ടർബൻ മതി, അവൻ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിയമം അത് ഇന്ത്യക്കാര് അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു എന്നത് ആ ഒരു തെറ്റായ നിയമത്തെ മോഡലാക്കി വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഇത് അനുവദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുക? നമ്മൾ പറയുന്നത് സിഖുകാരന്റെ ആ നിയമവും ഉടച്ചു വാർക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ആ നിയമത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഇനിയും തെറ്റായ നിയമങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പോ രാഷ്ട്രീയവും മതപരമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള സാംസ്കാരിക അധിനിവേശവും അതെല്ലാം രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കണ്ട് എതിർക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ ഹിജാബിനൊപ്പം ഇറാനിൽ ഹിജാബിനെതിരെ എന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ വാക്ക് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്നാലും പറയാണ്, അത്തരത്തിൽ വളരെ തലതിരിഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് പല ആളുകൾ എടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നു ഹിജാബിനെതിരെ തന്നെയാണ്, അത് ഇന്ത്യയിലായാലും അത് ഇറാനിലായാലും. പക്ഷെ അതിന് പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വിഷയാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമുക്ക് നേരിടാൻ കഴിയണം. ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് അത് നമ്മൾ അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, അതിനെ എതിർക്കേണ്ടത് എതിർക്കുക, അത്ര തന്നെ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ആരിഫ്. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു കേട്ടോ, ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടേ വരാവേ. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതായത് ഈ ടർബൻ വെക്കാത്ത സിഖുകാരുമുണ്ട്, തലമുടി വെട്ടുന്ന സിഖുകാരുണ്ട്. അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് അത് ചില കണ്ടീഷൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സിഖുകാർ ടർബൻ വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടർബൻ വെക്കാതെ നടക്കുന്ന സിഖുകാരും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ, അതുപോലെ തലമുടി വെട്ടുന്ന സിഖുകാരും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എം എ, ഹലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ, പറഞ്ഞോളൂ. സംശയമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോഴ് ഈ ഇറാനിൽ ഈ ഹിജാബിന് എതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിനെ തളച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ 10 വർഷത്തെ ജയിലിൽ പുതിയൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത്? യഥാർത്ഥത്തില് ഇതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ പ്രതിഷേധം കൂടുവോ അതോ കുറയോ? ഒരു ചോദ്യം. മറുവശം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് ഇവരെ വൈപ്പൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടല്ലേ? അതായത് ഇത് ഈ ഭരണകൂടത്തോട്, അതായത് ഹിജാബിനെ എതിർക്കുന്നവര് മൊത്തം ഇവിടുന്ന് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയായിരിക്കും ഇത് സർക്കാരിന്റെ. അപ്പൊ ആരിഫ് ഭായ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് 10 വർഷമോ 20 വർഷമോ ഒന്നും അല്ല ഒരു വിഷയം. അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട, അവരിവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സർക്കാരിന്റെ ഒരു തന്ത്രമായിരിക്കും ഇത്, ഒരു ക്ലീൻ ഔട്ട്. എന്താണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഈ കാര്യത്തില്? അതായത് ഒരു ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഐഡിയലാണ്. നിയമമോ അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നത്. അതായത് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ, ആ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെയധികം സ്വപ്നതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇവര് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതായത് ശരിയ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് അത് അവിടെ സ്വർഗമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. പണ്ട് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഉമറിന്റെ ഭരണം വരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതി. ഉമർ എന്താ കാട്ടി കൂട്ടിയത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചോദിക്കും, അത് വേറെ വിഷയം. എന്നാലും പറയാണ്, ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജക്കാത്തിന്റെ നിയമം ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത്? അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് അവന് ആ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഔന്നത്യം തോന്നുന്നു, അവനൊരു വലിയൊരു എന്തോ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ചിന്ത, അവൻ ഒരു പുണ്യം ചെയ്യുന്ന ചിന്ത, അവന് സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന ചിന്ത, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അവന് വരുന്നു. അതേസമയം ഒരു കാഫിറായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ദിമ്മി സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ തോന്നേണ്ടത്? ജിസിയ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് നിന്ദ്യരാക്കപ്പെടുന്ന ചിന്ത, സബ്ഡ്യൂഡ് ആകുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. അതായത് അടിച്ചൊതുക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടും തുപ്പും ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ജീവിതമായിട്ട് തോന്നുകയും ഇതിനേക്കാൾ ഭേദം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന തോന്നൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വെക്കുന്നത്. ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയുടെയും അവിശ്വാസിയുടെയും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വപ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു അതിന്റെ അനുഭവമോ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്?
ആ നിയമത്തിൽ നിന്നും പേടിച്ച് ഓടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ നിയമം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന്. ആണോ? അല്ല, ഇത് ഇസ്ലാമിലെ തന്നെ നിയമമാണ്. ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഹിജാബിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ഇവർ വെക്കുന്ന പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിനെതിരുള്ള എന്താണ് ദ വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് അതിനെ പെടുത്തുന്നത്. ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുകയും ഖുറാനിൽ തന്നെയുള്ള 5:33 പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷ, കൈകാലുകൾ വിപരീത ദിശയിൽ നിന്ന് വെട്ടി ഒതുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ശിക്ഷ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്, തൂക്കിലേറ്റുന്നു, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഖുറാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റിനോടൊപ്പമാണ് അവരിപ്പോ ഫൈനും കൂടി വെച്ച് അവരെ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ടേംസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയൊക്കെ. അപ്പോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആ വിശ്വാസിക്ക് അവിടെ ഒരു 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 കൂടുതൽ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എന്ത് അനുഭവമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അവിടെ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? ഇന്ന് ലോകത്ത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക ഇതരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. അല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക ലോകമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും വരുന്നില്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇസ്ലാമിക ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആള് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു അടിമയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ, അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന്റെ അടിമ. അവരുടെ ചിന്താശേഷിയില്ല, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളില്ല. എന്താണ് ഖുറാനി പറഞ്ഞത് അപ്പാടെ എന്താണ് നമ്മൾ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു, കീഴൊതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഖുറാനിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഇറാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിനോടൊന്നും ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. ഭരണാധികാരി അത്രയേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ വാക്കേ അവിടെ ചേരുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇസ്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഫാഷിസമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ അവരിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അത് കൂടുതൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കാനും പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളുടെ രീതികൾ മാറാനും അത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അതിൽ പങ്കെടുത്തും അതല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന തലത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ ഈ നിയമങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഈ കണിശത കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു വഴി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രകാരം മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഫ്രീഡവും അവരനുഭവിക്കുന്ന പൗരാവകാശങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസരം അത് ആ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. പൊതുവായിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പ്രക്ഷോഭം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടാനും ആണ് സാധ്യത എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമൊക്കെ ആയി മാറാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇറാനിയൻ റവല്യൂഷൻ ആയി വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും പിന്നെ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ ഇതിനൊക്കെ അനുസരിക്കാവുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി, അല്ലാത്തവർ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം വന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഒരിക്കലും ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരി ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവന് അവിടെ ആയിരിക്കണം സ്വർഗം, അത് സ്വർഗമാക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഭരണാധികാരിയുടെ ബാധ്യതയാണ്. പക്ഷെ ആ സ്വഭാവം വരണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ അടിമത്തത്തെ നമ്മൾ ആശ്ലേഷിക്കണം. പക്ഷെ അത് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണല്ലോ ആളുകൾ ഈ വൈക്കത്ത് പാട്ട കെട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും നീന്തി കയറി യൂറോപ്പിലേക്ക് ചെന്ന് കയറേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, അവിടെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ റോളൊക്കെ വരുന്നത്, ഈ മാധ്യമങ്ങൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതില്ലാത്ത സ്ഥലം തപ്പിപ്പോകുന്ന ആളുകളാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ആട് മേയ്ക്കാനെന്നും പറഞ്ഞു പോയി അവിടെ ഒരാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ പൂർണ്ണമായ ഇസ്ലാമിക ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറുന്നത്. അത് തേടി പോകേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ആരിഫ്. എൻജെ, ചോദ്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ? എൻജെ ഇല്ല ബാബിനെ, ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ ആരിഫ് എത്ര സമയം കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചേക്കും. 3 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് യാത്ര അതുകൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആരിഫേ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൂടി നിൽക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉറങ്ങും വേണമല്ലോ. ഓക്കെ ആരിഫ്, താങ്ക് യു. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. അല്ല, ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടായിരുന്നു, ചോദിക്കാനോ വല്ലോ? ഇല്ല, ഞാനിവിടെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു, അറിയാതെ കൈ തട്ടിയതാവും. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ആരിഫ് 15 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്പൺ ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ
അത് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിലാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വരാം. ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ ചോദ്യം ചോദിക്കാവൂ. മറ്റ് രീതിയിലേക്ക് ചോദ്യം പോയാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും. താങ്ക് യു. നമുക്ക് വിശ്വാസികളെ കൂടെ ചോദിക്കാൻ തോന്നല്ലേ വിമലെ? വിശ്വാസികളെ കൂടെ ഞാനൊരു പേഴ്സണൽ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ വിശ്വാസി ആയിട്ട് ആരിഫിനോട്? ഉത്തരം വിശ്വാസിയായിട്ട് പറയണോ അതോ എങ്ങനെ പറയണം? അതുകൂടി അല്ല, പറഞ്ഞു. ഉത്തരം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വിശ്വാസി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചോദ്യം എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. ആരിഫ് സംഖ്യയാണോ? ഐം ഡൺ. അതെ, ഞാൻ സംഖ്യയാണ്. തീർന്നല്ലോ. സംഖ്യ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് സംഖ്യയായി? അതുപോലെ പറയും. ചോദ്യം അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് സംഖ്യയായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ സംഖ്യ അല്ലാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാരും കൂടി സംഖ്യയാക്കി. സംഖ്യ ആകണമെങ്കിൽ ആകാതിരിക്കണല്ലോ. ഈ കാർന്നോരെ പിടിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തു വിട്ടെ. കാർന്നോര് ആ കോഴിക്കോടിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. വിമലെ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. വിമലെ, ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചോദിച്ച പ്രശ്നം തീർന്നില്ല. ഉത്തരം എന്തായാലും ആരിഫ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അതാ വേണ്ടത്. ആ ക്രിമികടി അങ്ങനെ നിക്കട്ടെ ഷാവുൽക്ക. എന്നാലല്ലേ അടുത്ത ദിവസം പ്രോഗ്രാം വെക്കുമ്പോൾ കമന്റ് വന്ന് ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. അല്ലെ അവര് ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ? അതാണ് നമ്മളുടെ ഊർജം. അതില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. ജിന്നെ ചോദിച്ചോളൂ. ജിന്നെ കണ്ടു കേട്ടോ. വരാം. ഓക്കെ. ഞാന് ആരിഫിനോട് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. കാരണം ഒരാൾ ചോയ്സ് ആയിട്ട് ഹിജാബിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്കൊരു മതവിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് തലയിൽ ശിരവസ്ത്രം ഇടണം എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ അവരെ വിലക്കുന്നത് അത് ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫാസിസം അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യമായിരുന്നത്. ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് ഹിജാബിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം എന്താ പ്രത്യേകത എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരാള് ചുരിദാർ ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ചുരിദാർ ഇടരുത് ഊര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫാസിസം ആണോ? അല്ല, അതിപ്പോ ഒരാളെ ചോയ്സ് ആണ് എന്നല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ ഹിജാബ് മതപരമായിട്ടല്ല, ഒരാളെ ചോയ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു അവകാശം ഇല്ലേ? ആ അവകാശത്തിന് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഫാസിസം നടപടിയല്ലേ നമ്മളത്? അതാ പറയുന്നത്. ഒരു വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അഗ്രി ചെയ്യുന്നു. ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടാം, അങ്ങനെ ഒരു തല മൂടരുത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിലീജിയസ് സിംബൽസ് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ഇട്ടിട്ട് വന്നാൽ അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അതെങ്ങനെ ഫാഷിസം ആവുന്നത്? അല്ല, റിലീജിയസ് സിംബിൾസ് ഇടണ്ട എന്നിടത്ത് പറഞ്ഞിടത്തല്ല. ഒരു നോർമലി ഒരു വ്യക്തി, ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോവാണ്, ക്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്ഥിരമായിട്ട് ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ ഒരു ശിരോവസ്ത്രം സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തോന്നി അയാൾക്ക്. അപ്പം അതൊരു അവകാശമല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും. അതാ ഞാൻ പറയണത്. അങ്ങനെ വെറുതെ ഒരാള് ഒരു ലീഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തലയിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? അവിടെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് അത് ഫാഷിസം ആണ്, എന്താ സംശയമുള്ളത്? പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല. അതിപ്പോ ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഉള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഒരു നിയമം, ഒരു യൂണിഫോം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ്സ് അതിനകത്താന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഹിജാബ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു. യൂണിഫോമിൽ അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരള ഹൈക്കോർട്ടിലാണ് ആ നിയമം വന്നത്, ആ ഒരു വിധി വന്നത്. അതെങ്ങനെ ഫാഷിസം ആവുന്നത്? നമ്മളൊരു യൂണിഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൗരബോധത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ? നമ്മൾ അതല്ലേ അവിടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ, അതിലൊക്കെ ആരിഫ് പറയുന്നതിലാണ് എനിക്ക് യോജിപ്പിനുള്ളത്. ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചത്. നമ്മളത്ര പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരു സംഗതി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് ചെയ്യുന്നതിനോട് നമുക്ക് ഒരു എതിർപ്പുമില്ല, ചെയ്തോട്ടെ. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഫ്രാൻസിൽ അവര് ഈ അബായ നിരോധിക്കുന്നു. എന്താ അതിനവർ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യം? സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്യുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്, സെക്യുലർ ഇടങ്ങൾ സെക്യുലർ ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കണം, അവിടെ മതചിഹ്നങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന ഒരു വിധി അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു, ഒരു നിയമം അവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അത് ഹിന്ദുവിനും
ക്രിസ്ത്യാനിക്കും അതുപോലെ മറ്റ് എല്ലാ മതത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും പാലിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പാലിച്ചുകൂടാ? അതേ നമ്മൾ ചോദിക്കണുള്ളൂ. അത് പാലിക്കേണ്ട ബാധ്യത അവർക്കും ഇല്ലേ? സെക്യുലറിസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അതേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒഴിവാക്കൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആനുകൂല്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സെക്യുലറിസം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അത് ഈക്വലി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, മതമില്ലാത്തവനും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. താങ്ക് യു ആരിഫ്. തന്നെയുമല്ല, ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഒരു പൗരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതത്തിന്റെ മാത്രം ആളും കൂടിയല്ല, ഒരു സിറ്റിസണും കൂടിയാണ്. സ്റ്റേറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവിടെ ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ്. പൊതു ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് നോക്കുക, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടെ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. ഹലോ. പിന്നെ ആരാണ്? വിമൽ. വിമൽ നേരത്തെ ഈ സർദാർമാരുടെ ഈ പകിടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, തലപ്പാവിനെ കുറിച്ച്. സർബൻ അത് ചിലര് വെക്കുന്നുണ്ട്, ചിലര് വെക്കാത്തവരുണ്ട്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. ചെറിയ എന്താണ് അത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. അത് ചിലര് വെക്കാത്തതുണ്ട്, ചിലര് വെക്കുന്നവരുണ്ട്, അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അത് എല്ലാരും എല്ലാ സിഖുകാരും തലപ്പാവ് വെക്കുന്നവരല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. അത് അതായത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് കമ്പൽസറി അല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പക്ഷേ ആ വെക്കുന്നവർ അത് ഏതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലേ, മുജാഹിദും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ വീണ്ടും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തല്ലോ. അതുപോലെ അവർ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായവരാണ്. അത് സർദാർമാരുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആ പകിടി വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇവരെ പകിടി വെക്കാത്തവരെ അവർ കൂട്ടുന്നില്ല ആ പകിടി വെക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ. അതുപോലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അത്? അല്ല 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 വിമല ഞാൻ അല്ല എടുക്കാം, വിമല ഞാൻ എടുക്കാം, വിമല ഞാൻ എടുത്തോളാം. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഒരു സിഖുകാരന് 5 കായാണ് അവരുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത്രയും നിഷ്കർഷത അവിടെ പാലിക്കാറില്ല. ഒരാൾ പകിടി വെച്ചില്ല എന്നത് തല മുടി വെട്ടി നോർമൽ ക്രൂക്കൊട്ടൊക്കെ അടിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് സിഖുകാരന്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ സമുദായത്തിൽ കേട്ടോ. അവനങ്ങ് മാറ്റി നിർത്താറൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ പറയുന്നൊക്കെ ഒരു 1950-കളിലൊക്കെ അതിന് മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കുറെ കൂടെയൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പുരോഗമിച്ച് വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് രണ്ടും പകിടി വെച്ചാലും വെച്ചില്ലേലും ആ സിഖുകാരന്റെ എല്ലാ ഇതോടുകൂടി ഈ അവനെ ബ്രഷ് കൽപ്പിക്കുക, മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഈ പരിപാടിയൊന്നും സിഖ് സമുദായത്തിൽ ഇല്ല. ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ മാറി. താങ്ക് യു ഷിഹാബ്. അതായത് സിഖുകാർ എപ്പോഴും 5K ഉണ്ട്. അതായത് 5K എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കച്ര, കർഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പം കൃപാൺ എന്നൊക്കെ. അപ്പം ഈ കൃപാൺ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആ കൊച്ചു കത്തി അല്ലെങ്കിൽ വാള് പോലുള്ള സാധനം, അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ടർബൻ എന്ന് പറയുന്നതും മുടി നീട്ടി വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നതും ഇല്ലാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ സിഖ് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അത്ര നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല, ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സൂരജ്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. പറയൂ. പറഞ്ഞോളൂ, പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വിമൽ. ഷാറുഖ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എനിക്ക് 2 ചോദ്യമാണ്. ആരിഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരിഫിനോടാണ് ചോദ്യമുള്ളത്. ഇപ്പം ജീന അമീനി ഇപ്പൊ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നത്, ഈ ഭരണകൂടം അവർക്കൊരു യൂണിഫോമിറ്റി, അവരുടെ കൾച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി വേണം പൊതുസ്ഥലത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നതിനെ എതിർത്തിട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എനിക്ക് ആരിഫിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇതുപോലെ നമ്മളെ രാജ്യത്തിലും ഇതേമാതിരി ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിൽ ആരിഫിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം, ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ വിരൽ പോലും മതിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ആർജിച്ചൊരു സമയത്ത് ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ മൂടണമെന്ന് എനിക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ? അത് ഒരു മനുഷ്യാവകാശമല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്, സ്റ്റേറ്റിന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, സ്റ്റേറ്റിന് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു തമ്പ് തന്നെ മതിയാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗം മറയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മനുഷ്യാവകാശമായിട്ട് പെടില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം.
ആഹ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതൊരു സ്ട്രോമാൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. കാരണം ഇറാനിൽ അവർ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്ത്രീകൾ തല മറയ്ക്കണം. ഇപ്പൊ മഹ്സാമീനി കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഹിജാബ് ധരിക്കാത്തതിനല്ല. ഓക്കെ, അതായത് അവർ തലയെ തട്ടിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ തട്ടം ഇട്ടിട്ടും അവരുടെ തലയിലൂടെ അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ 2 മുടി കണ്ടു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് മഹ്സാമീനി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും. ഇതിനു മുന്നേയും ആളുകൾ ഇതുപോലെ അടി കിട്ടിയും ചവിട്ട് കിട്ടിയും ഒക്കെ മരിച്ചു വീഴുന്നു, മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഈ ഹിജാബ് ലോയുടെ പേരിൽ അവിടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് അതിന്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ഇറാനിൽ. അപ്പൊ ഇത് ഈ യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് അല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ നിയമം അവിടെ സ്ത്രീകൾ അത് പാലിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുകയും എന്നിട്ട് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും ആങ്ങളമാരെയും ബാപ്പമാരെയും ഒക്കെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിനെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ആ ജനിച്ചു വീഴുന്ന മൊമെന്റ് മുതൽ അവൻ ഏത് രാജ്യത്ത് ജനിച്ചതായാലും ശരി, അഫ്ഗാനിലായിക്കോട്ടെ, ഇറാനിലായിക്കോട്ടെ, ഇന്ത്യയിലായിക്കോട്ടെ, US-ലായിക്കോട്ടെ, ഇനിയിപ്പോ ചൊവ്വയിലാണ് ജനിച്ചു വീണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവന് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന ഒരു ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ സാധനത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഏത് മത നിയമവും ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഏത് നിയമം കൊണ്ടുവന്നാലും അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. അത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിലെ യൂണിഫോം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നതുപോലും. സ്കൂളിലെ യൂണിഫോം പറയുന്നതിന് അവിടെ ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യാവകാശത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്ന നിയമം അത് അവിടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ പൊക്കി പിടിക്കാനാണ് ഈ യൂണിഫോമിൽ പോലും ഈ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇറാനിൽ ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിയമത്തിന് എന്ത് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക? അവരാകെ കൂടി എടുത്തു വെക്കുന്നത് ചാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ചാരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്. അത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകണം, വീണ്ടും പിന്നോട്ട് പോകും. എന്താണ് ചാസ്റ്റിറ്റി? ചാസ്റ്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം എന്താ പറയുന്നത്? കാരണം ഇറാൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ്. അവിടെ അവർ പറയുന്നത് റേപ്പ് കൾച്ചറും കൂടിയാണ് അവിടെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പേരിന് അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ അതിന്റെ മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിജാബ് ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റേപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന സിഗ്നലിങ്ങും കൂടിയാണ് അവിടെ നടത്തി വെക്കുന്നത്. അതിനെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? അപ്പൊ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിയും പേഴ്സണൽ ചോയ്സും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വാദിക്കുമ്പോൾ ഹിജാബ് ധരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിനെയും താങ്കൾ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകും. അവരെ റേപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനെയും താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ വരുന്നത്? അതിനെ താങ്കൾ അനുകൂലിക്കുമോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇത് ആന്റി ഹ്യൂമൻ ആണ്, ഇത് മാനവിക വിരുദ്ധമാണ്, സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് കൊറിയയില് എല്ലാ ആണുങ്ങളും ഒരേപോലെ മുടി വെട്ടണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നോർത്ത് കൊറിയയിലെ ഭരണാധികാരിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അയാൾ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ യൂണിഫോമിറ്റിയെ വീണ്ടും നമ്മൾ പേരിന് അംഗീകരിച്ചാൽ താങ്കൾ ആ ഒരു പേരിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ ഇറാനിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടമാണെന്നും കൂടി അംഗീകരിക്കില്ലേ? അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ താങ്കൾ അപ്പോൾ ഫാഷിസത്തിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളായിട്ടല്ലേ വരുന്നത്? ഫാഷിസമാണോ താങ്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി അത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് യൂണിഫോമിറ്റിക്കല്ല. അത് അള്ളാഹുവും മതനിയമവും ശരിയ നിയമവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഒരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ആധുനിക ചിന്താഗതികളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഹിജാബിനെയൊക്കെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഉന്നയിക്കുന്ന സംഗതിയുമായിട്ട് കൂട്ടിയിണക്കി അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് താങ്കളോട് തിരിച്ച് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആരിഫ്. ജയ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഒരു കാര്യം കൂടി ചേട്ടാ ഭീമലെ, പറയൂ. ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ലിംഗാഗ്രത്തിലെ തൊലി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു മനുഷ്യാവകാശത്തിൽ നഷ്ടം വല്ലതും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അറിയിടാകാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് നിയമപരമായിട്ട് ചില പ്രത്യേക വേഷവിധാനങ്ങൾ വേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനം, അത് പോലീസിലാണെങ്കിലും പട്ടാളത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടതല്ലേ? അവിടെ യൂണിഫോമിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ തട്ടമിട്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടില് എന്നാണുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ മേൽ കത്തിവെക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം.
അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് 28ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ്റെ വ്യക്തിയാവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ വ്യക്തിയായിട്ട് വളർന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ്. ആ രീതിയിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മേൽ കത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയാവകാശമൊക്കെ നിർബന്ധിതമായിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്ത്രവിധാനം പിന്നീട് അത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് അതും കൊണ്ട് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുതരം മാനവിക ബോധമാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഈ വൺ വേ ട്രാഫിക് ആകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വ്യക്തിയാവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിയാവകാശത്തെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് കൺസേൺ ആവണ്ടേ? താങ്ക് യു ഷിഹാബക്ക, വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. വിമൽ, എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടിയുള്ളൂ. അല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല, ആരിഫിന് പോകാനുള്ള സമയം ഇനി അധികം ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഇതേ ടോപ്പിക്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല. തിരിച്ചു വരാം പ്ലീസ്, തിരിച്ചു വരാം പ്ലീസ്. ഒരൊറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ, അതോടുകൂടി തിരിച്ചു വരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പ്ലീസ്. ജെ ജെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ജെ 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 ഹലോ, താങ്കളുടെ മൈക്ക് കാണുന്നില്ല. ഞാൻ താങ്കളിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സണ്ണിയിലേക്ക് പോവാണ്. സണ്ണി. വിമലേട്ടാ, സൂരജ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. എനിക്ക് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ആരിഫ്, അതിനു മുമ്പ് ആരിഫ് ടൈം ആയോ? ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. ഒരൊറ്റ ചോദ്യം, ഞാൻ ഈ കുർദുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ കുർദുകളുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഇറാഖ്, ഇറാനിലെ ഈ കുർദുകൾ എപ്പോഴും പലപ്പോഴും റവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരിഫ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ. അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള വിവരമാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. സണ്ണി. ഓക്കെ, ഞാൻ ചർച്ച പകുതിയെടുത്താണ് കണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മളൊരുപാട് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ചയാണ്, ഇപ്പോഴും റെലവൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് വരെ ഈ പറഞ്ഞ അതിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിലും പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും ഫോഴ്സായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ വരെ പറയുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു സംഭവമല്ല എന്ന രീതിയിലോട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ ഹിജാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം 2018 എന്താ പറയുക, ശബരിമല വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഒരു മറ്റേ വനിതാ മതിലൊക്കെ നടത്തിയ സമയത്തും അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ അത് വളരെ എന്താ പറയുക എന്ന രീതിയിലോട്ട് ഇവരതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് എന്താ പറയുക, ഇതൊരു വുമൺ എംപവർമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ തലമൂടിയ ആളുകളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്കാന്ന് തോന്നുന്നു, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ സ്പീക്കർ അതായത് മുഖം കാണിക്കാത്ത സ്ത്രീകളുടെ ഒപ്പം സെൽഫി എടുത്തിട്ട് പുള്ളി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളും ഇവരും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലോട്ടൊക്കെ പറയുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെയും, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും അതൊരു എന്താ പറയുക ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വസ്ത്രമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഇവിടെ പല ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ പല സ്ത്രീകളും വിശ്വാസത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ വരെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പോലും ഇത്തരം വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക, ഞങ്ങളും ഇവരും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ക്യാപ്ഷനൊക്കെ ഇട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരിഫിന് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഇത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ അത് മതചിഹ്നം എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും പിടിച്ചു മാറ്റി അതൊരു വസ്ത്രമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഒരു ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക അധിനിവേശ ഒരു ശ്രമം, അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ആ വലയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മതവസ്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി അത് വസ്ത്രം, ഒരു നമ്മൾ ജനറൽ പർപ്പസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രം എന്ന ഒരു ലേബലിലേക്ക് അതിനെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ച് അതിന് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാക്കുക, അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക്, ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന പണിയാണ്. അതിൽ ദയവായിട്ട് ഏർപ്പെടരുത് എന്നാണ്
അന്നും ഇന്നും എന്നും നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അത് ഒരു ചുരിദാർ പോലെയോ സാരി പോലെയുള്ള ഒരു വസ്ത്രമല്ല. അത് സ്ത്രീ സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അടിമയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തോണ്ടാനോ പിടിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത, ആ ഗണത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയാണ് എന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു മത വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മതചിഹ്നം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് തോണ്ടാം പിച്ചാം എന്നുള്ള സിഗ്നലും കൂടിയാണ് ഈ ഹിജാബ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന ആ ഒരു വലിയ പ്രിവ്യൂവിൽ കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ഇതിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി തട്ടമിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ആ കാണേണ്ട കണ്ണോടുകൂടി കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോഴേ അതിന്റെ പൊള്ളത്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആരിഫ്. അടുത്തത് ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ എന്നാല്. അപ്പോ ഒരാളൂടെ ഉള്ളൂ ആരിഫെ, ഒരാളൂടെ ഉള്ളൂ. മാത്യു. ഓക്കെ, മാത്യു കാണുന്നില്ല. മാത്യു അല്ല, ക്ലാസിക് ആണ് ഉള്ളത് ആകെ. ആണോ? മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാ ക്ലാസിക്? അങ്ങനെ ഒരാള് സ്ക്രീനിലില്ല. താങ്കൾ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യും. ഒരു ക്ലാസിക് ഉണ്ട്. ക്ലാസിക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണെങ്കിൽ ചോദിക്കും വേഗം. അതെ, ചോദ്യമൊന്നുമല്ല. ചോദ്യം ഞാൻ ആരിഫ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ, ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിച്ചോളാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ആരിഫ്. ആരിഫിനൊരു നന്ദി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു. ഷിഹാബുക്ക ഉണ്ടോ ഇവിടെ? നമുക്ക് ആരിഫിന് ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി. എല്ലാം ഷിഹാബുക്കയുടെ ഇതിലേക്കാണ്. നന്ദി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ തന്നെ നന്ദി പറയരുത്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു അല്ല, 3 മണിക്കൂറിന് മണ്ടലായല്ലോ ആരിഫ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഷിഹാബുക്ക പ്ലീസ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ അജണ്ടയിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മഹ്സ അമിനി കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഇറാനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് തരത്തിൽ ബാധിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിലും വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ ലോകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ തന്നെയും. പക്ഷെ അവരുടെ വിപ്ലവം അവർ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ തെരുവിലുണ്ട്. അവർ സമരം നടക്കുന്നു, സമരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. 10,000-കണക്കിന് ആൾക്കാർ അറസ്റ്റിലാകപ്പെടുന്നു, പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അത് ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ചില അപ്ഡേറ്റ്സ് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ അനുഭാവവും നമ്മുടെ പിന്തുണയും പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ആവശ്യകത തന്നെയാണ്. സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന രീതിയിൽ, മനുഷ്യസ്നേഹികൾ എന്ന രീതിയിൽ, ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള ഓരോ മനുഷ്യന്റെ രോദനവും ഓരോ മനുഷ്യനെ അടിച്ചമർത്തുന്നതും നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗൗരവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ തോണിക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തന്നെയാണ്. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് ഇന്നത്തെ ആരിഫിന്റെ ഇന്നത്തെ അല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്നുള്ളത്. NRCയും അതിലായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഫൈസൽ സിക്കയെ കൂടി ഇന്നത്തെ വേദിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം, അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് 2 നല്ല സ്പീക്കേഴ്സിനെ കിട്ടി. സാമും ഇന്ത്യയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. അവര് കേവലം സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന രീതിയിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വലിയ വീക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ധീര്യരായിട്ടുള്ള വനിതകൾ എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പോലും അസാധ്യമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന 2 വ്യത്യസ്ത തരം ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. അത് ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയതിനാണ് ആരിഫിനോട് കൂടുതലായിട്ട് നന്ദി പറയേണ്ടത്. കൂടാതെ ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണം ഇത് വളരെ സാധ്യതയുള്ളതും വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നു എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരിഫിന് ആ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ നന്ദി പറയുക. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 7:30 മുതൽ ഇപ്പോൾ 11 മണിയായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 3.5 മണിക്കൂർ സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആരിഫിന് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് അറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് ലിറ്റ്മസിന്റെ മീറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അത്തരം ഒരു സമയത്ത്, തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, വളരെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തൻ്റെതായ ശൈലിയിൽ ഏതാണ്ട് അവർക്ക് പോലും, ചോദ്യകർത്താക്കൾക്ക് പോലും തൃപ്തികരമാകാത്ത രീതിയിൽ അതുവഴിയൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ധന്യമാക്കിയതിനും ഈ തോണിക്കാട് റൂമിനെ കുറച്ചുകൂടി
നാളുകൾക്ക് ശേഷം വളരെ സജീവമാക്കിയതിനും കൂടി പ്രത്യേകമായ നന്ദി ആരിഫിന് അറിയിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഇനിയും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അടുത്ത ആഴ്ച ആദിശങ്കരനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഒരു പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലും താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. തോണിക്കാരുടെ ഒരു വരുംകാല പരിപാടികളിലും താങ്കളുടെ പിന്തുണയും സഹായവും സഹകരണവും ഒക്കെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ താങ്കളുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭാവനയ്ക്ക് സവിശേഷമായി തോണിക്കാർ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളുടെ പേരിൽ താങ്കളോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തോടെയുള്ള പരസ്പര സഹകരണാർത്ഥമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. പരസ്പരം കൊണ്ടുകൊടുത്ത് സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും പിന്തുണച്ചും മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആരിഫിന് ഒരിക്കൽ കൂടി തോണിക്കാരുടെ പേരിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. നന്ദി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞിനി മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള കോമൺ ഗോളാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ശങ്കയുമില്ലാതെ ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ്, നമുക്കും അതൊരു എനർജിയാണ്. തുടർന്നും നമുക്ക് കാണാം ഓരോ വിഷയങ്ങളായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ പണിയായിട്ട് ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആരിഫ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. അപ്പൊ ഈ വെളിച്ചത്തില് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്, ഷിഹാബക്ക പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ DP ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം DPയിലുള്ള വിഷയത്തില് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സജീവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പരിപാടിക്ക് എത്തണമെന്നും നിങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നും എളിമയോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആരാണ് ഇനി ഒരു കവിൾ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇതുവരെ ഒന്നും മിടിയില്ലല്ലോ. ക്ലാസിക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഒന്ന് ക്ലാസിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല, അതുകൊണ്ടാ. ക്ലാസിക്ക് പറയൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇത് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. കാരണം ഒരു വശത്ത് സ്ത്രീകൾ റെഡി ടു ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറുവശത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പർദ്ദ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വസ്ത്രദാന രീതികൾ അംഗീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ധരിപ്പിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം വേറെ സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പം ആനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും വന്നിട്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ വിവരിച്ചു. അത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ മാറ്റി ഒരു നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു. അത് തന്നെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ടീം, എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൻ തന്നെ വളരെ ആപ്റ്റായിട്ട് പേഴ്സണാണ്. കാരണം അവരുടെ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവരുടെ പാരൻസ് പണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഇറാൻ റെജിമെന്റിനെ പവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആളായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ. അതേ പാരൻസിൻ്റെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പേരമക്കൾ ഈ റെജീമിന് തുറച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട്, ഇത് വി ഹാവ് ബീൻ ചീറ്റഡ് എന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അത് വളരെ നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ആ ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയുക പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അല്ലെങ്കിൽ റെഡി ടു ഈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മതത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽ ചെന്ന് അകപ്പെട്ടേക്കാമെന്നൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ആകാംക്ഷ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു മതത്തിനെതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിനെതിരായിട്ടോ അല്ല അത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ചർച്ചകൾ എടുക്കുന്നത് അഭ്യർത്ഥന ഓഡിയൻസിന് കൂടിയുണ്ട്. ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസിക് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. കാരണം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം അപകടകരമാണ് എന്നുള്ളതും അത് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ എത്രമാത്രം പൊള്ളയാണെന്നുള്ളതും ഇറാനിലെ ഈ സംഭവം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നു. അപ്പം മതരാഷ്ട്രവാദം എന്നുള്ളത് തന്നെ എത്രമാത്രം കപടത നിറഞ്ഞതാണെന്നും അത് ഇൻക്ലൂസീവ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്ത്രീകളെ എത്രമാത്രം അടിമത്തത്തിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അത് നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രമാത്രം ഉത്സുകരാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വരെ ഏത് രീതിയിലാണ് അവര് രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് ഇറാനിലെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്
ഏത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രബോധവും മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്തെ പൊള്ളത്തരങ്ങളും കപടതകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാനവികതയിലും ജനാധിപത്യത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന, വിശ്വസിക്കുന്ന, അതുപോലെ പരസ്പര സാഹോദര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. സുനിലെ, അബി, പറഞ്ഞു അല്ല ഒന്നും മിണ്ടാത്തവരെയൊക്കെ വിളിക്കുക. ഷബീബ്, പ്രസാദ് ചേട്ടൻ. ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ല. കാരണം എനിക്ക് ആകെ ഓർമ്മ വരുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലണ്ടനിലൊരു ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിയായിരുന്നു, ഈ ഷമീൻ്റെ. അന്ന് കുറച്ച് ഇറാനിയൻസ് ഒന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം എന്താ പറയുക, അവർ തകർത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് അമർത്തിയതാണ്. ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ പോക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടൊന്നും അവിടെ എളുപ്പമല്ല. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ്റെ പാതയിലാണ് അമേരിക്കയും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം റഷ്യൻ വാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർ റഷ്യയെ കൂടുതൽ സഹായിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 6 ബില്യൻ്റെ അൺഫ്രീസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പേരെ വെടിയിപ്പിച്ചതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെഗോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രഷർ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ നാട്ടിലും എല്ലാം ഒരു കണക്കിന് അടിച്ചമർത്തി കഴിഞ്ഞു. അവർ കുറച്ചും കൂടി ശക്തമായ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ. മുമ്പ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലായിരുന്നു നിയമം, ഇത് ഇടുന്നത് ഭംഗിയായില്ലെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. അതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഈജിപ്തിലൊക്കെ അറബ് വസന്തത്തിലുണ്ടായിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന അത് വേറൊരു ഇസ്ലാമിക് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു. അതിലും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന തമ്മിൽ ഭേദമായിരുന്നു. അതിലും വൃത്തികെട്ടൊരു ഗവൺമെന്റാണ് പിന്നീട് വന്നത്. അത് പോയെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇതും കുറച്ചു കാലം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 5-10 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത്ര തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലോകം മാറുന്നതനുസരിച്ച്, ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ മാറുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സുനിൽ. ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്പൺ ആണ്. താഴെ നിന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തെ സംസാരിക്കാൻ മുകളിൽ കയറി വരാവുന്നതാണ്. അഭിമലെ, ഞാൻ അല്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കാം, ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ചേർത്തോ. താങ്ക് യു. ഈ ഇന്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഈ ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങൾ അതിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. അവിടെയൊക്കെ ഓരോ രാജ്യവും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു അനുസരിച്ചായിരിക്കും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിലെ ഇപ്പം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനകത്തൊക്കെ ഇടപെടാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പോലീസിങ് നടത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല ധാർമ്മികതയ്ക്ക് വേണ്ടി. അമേരിക്ക പലപ്പോഴും പലതിലുമൊക്കെ ഇടപെടുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ മനൂവറിങ്ങിൻ്റെയും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണുന്നത് ദ മൈറ്റി ഈസ് ദ പവർ, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇറാനിൽ നടക്കുന്നത് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇടപെടുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം മറ്റ് വേറെ എവിടെയെല്ലാം രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇപ്പം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും സൗത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തൊന്നും ആരും ഇടപെടും എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലാണേലും പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം RSS വന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെയൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കാനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംസിനെയൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറബ് നേഷൻസോ ക്രിസ്ത്യൻ നേഷൻസോ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് സംഘടിച്ച് അതൊന്നും പ്രായോഗികമായി നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, നടന്നിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഈ തിയോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മതഭരണകൂടം, അതിനെ തിയോക്രസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തിയോക്രസി. ആ തിയോക്രസികളെല്ലാം നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിയോക്രസി എല്ലാം തിയോക്രേസി ആയിട്ട് മാറും, ഭ്രാന്തായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥ
നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് അധികം കാലം നിലനിൽക്കത്തില്ല. ആം, അത് ആ ഒരു എന്താ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയുമുണ്ട്. കാരണം ആ ഇന്റേണൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള അന്തഛിദ്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ അത് അധികം കാലം മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസമേ ഉള്ളൂ. അത് ഇനിയും ഈ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉറക്കെ പറയുകയും അതേ സമയത്ത് ഏറ്റവും ഹിപ്പോക്രസി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മതവിഭാഗമാണ് ഈ ഇവാഞ്ചലിസം, അമേരിക്കൻ ഇവാഞ്ചലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഇവാഞ്ചലിസം ഈ താലിബാനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാനിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇറാനിയനിലെ ഈ ഇത് മത ഡെമോക്രസി എന്നവർ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിയോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭരണത്തിലേക്ക് അമേരിക്കയെ നയിക്കണമെന്നാണ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് അനേകം പേരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. മലയാളി പെന്തക്കോസുകാരും കത്തോലിക്കരും ഒക്കെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഡേഞ്ചർ ഏത് ഭാഗത്തുമുണ്ട്. അതൊക്കെ എപ്പോഴാണേലും നമുക്കറിയാം. ഈ ഇറാന്റെ പഴയ ചരിത്രമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷായുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് വളരെയേറെ വെസ്റ്റേണൈസ് ചെയ്ത ഒരു നേഷനായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ മതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്, അതായത് ഈ ഹതപ്പതിച്ച മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതും ക്രമേണയായിരിക്കും. അതുപോലെ ആ മതം ഇല്ലാതാകുന്നതും ക്രമേണയായിരിക്കും. പെട്ടെന്നൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല, അത് ടൈം എടുക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് 1-2 ജനറേഷൻ പുതിയ ജനറേഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ മതങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് നമുക്ക് മറ്റു പല മതങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് ഈ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 27-30 രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് നമ്മൾ ഷിഹാബുദ്ദീൻ തുടക്കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് വിളിക്കുകയും അതിനെ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിടത്തും ചേരുന്നില്ല. അത് എങ്കിലും അവരെങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം പുതിയ തലമുറകൾ ഉണ്ടാകുകയും ആ തലമുറയ്ക്ക് സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും ഒക്കെ സോഷ്യൽ ഒക്കെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ആൻഡ്രൂ ചേട്ടാ, താങ്ക് യു. ഇനി ആരും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്തിയാലോ? ഹലോ ഷിഹാബുക്ക, അബി, സുനിൽ. നിർത്താം. നിർത്താം തോന്നുന്നു, മറ്റാരും സംസാരിക്കേണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷാഹുൽ ഭായ്, ആൻഡ്രു ചേട്ടനോ ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഭായ് ആരെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞേക്ക്. പാവം ഷിഹാബുക്കായെ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ ഇട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി. ചേട്ടൻ പറയട്ടെ പ്ലീസ്, അല്ലെ ഷാഹുൽക്ക പറ. ഷാഹുൽക്ക 2 കോഴിയുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചോണ്ട് പറ. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പ്രത്യേക ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് എല്ലാം ഷാഹുൽക്ക അല്ലേ? അപ്പൊ ഷാഹുൽക്ക ഒരു നന്ദി പറ പ്ലീസ്. ഷാഹുൽക്ക. അല്ല, ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് വിമലെ പാനലില്. ആരാ? ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, കുറെ നേരം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ താഴോട്ട് പോയി. എനിക്ക് ഇവിടെ റിഫ്രഷ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു സവോ. ഇപ്പൊ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ ആരെയും കാണുന്നുമില്ല നമ്മളല്ലാതെ. ഇല്ല, വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതെനിക്കറിയാം. ഈ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതാ. വയ്യ എനിക്കിനി ഈ രാത്രി 11 മണിക്ക് യുദ്ധം പിടിക്കാൻ. നമുക്ക് പുള്ളി പറയാനുള്ളത് നോക്കട്ടെ. ഉസ്താദെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലത്തെയും യുപിയിലെയും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇറാനിലേക്ക് പോവാം. ഉസ്താദ് താഴേക്ക് പോയിരിക്കും. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അല്ല, സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒബ്സർവേഷനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത്. നമ്മളിവിടെ ഇറാനിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തത്. ഹിജാബിന്റെ കാര്യത്തിൽ സിഖുകാരുടെ ഹിജാബിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ സംസാരിച്ചത്. നമ്മൾ ഇറാനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. അല്ല, ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാനിലെ ഹിജാബിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് അവകാശമില്ല ഇന്ത്യയിലത്തെ. അയ്യോ, സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇറാനിലെ ഹിജാബിനെ കുറിച്ചോ? ഇന്ത്യയിലെ സിഖുകാർ ടർബൻ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുവദിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ 5 ജഡ്ജിമാർ. നമുക്ക് വേറെ റൂം ഇടാം സഖാവേ, അല്ലെ ഉസ്താദ്, അതിന് വേണ്ടി. അല്ല, ആ ഒരു സംശയം എല്ലാവരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സിഖുകാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ടർബൻ അനുവദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിജാബ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. ആ കമ്പാരിസൺ തെറ്റാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.
സെപ്റ്റംബർ 8, 2022 ഇത് നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് കാശിയിലെ സ്റ്റാൻഡിലെ കാശിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ ഹിന്ദു സന്യാസിമാരെ കോണം ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയം കൂടി ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം സംസാരിക്കാം. അല്ല, നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ തമാശ കളിക്കില്ല. ഞാനൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഇത് പ്രൈവറ്റ് ബസ് തമാശയല്ല. സ്റ്റാൻഡിലെ വെയിറ്റിംഗ് റൂം അല്ലെന്നേ. ഇത് ഈ റൂം ഇട്ടതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ താങ്കളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സുനിൽ 5 പ്രാവശ്യം താങ്കളോട് പറഞ്ഞത്. അത് പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പലരും എന്നാ ചെയ്യും? പലരും ആൻഡ്രു ചേട്ടാ, ഇത് പലതും പറഞ്ഞല്ലേ. താങ്കളൊരു റൂം ഇട്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വരാം, സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വരാം. സിഖുകാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ടർബൻ അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വലിയ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറെ ആളുകൾ അതിനെപ്പറ്റി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും, എല്ലാ തവണയും. കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത് താവട്ട് ഇടും കേട്ടോ, പ്ലീസ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഷിഹാബ് അല്ല സോറി ആൻഡ്രു ചേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഷാവുൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ. സുനിലേലും ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സംഗതി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ല സനീഷ് ഉണ്ടോ? സനീഷ് ഉണ്ട്. സനീഷാണ് നന്ദിയുടെ ആശാൻ. അതെ ആരേലും പറ. സനീഷ് പറ, ഷാവിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സനീഷ് പറ. അല്ലേ, എന്റെ കണക്ഷന് ശേഷം പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല. അത് പണ്ടേ ഉണ്ട്. അല്ല, കണക്ഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അത് പോട്ടെ, ഇപ്പൊ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പം വളരെ നല്ലൊരു റൂമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ആസാമിനെ ക്രൂരമായിട്ട് അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം വധിച്ചപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളൊരു റൂം ഇട്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഒരുപാട് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളാണ് മാസാമിനിയുടെ മരണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള കൊലപാതകത്തിന്റെ 1-ാം വാർഷികം, അതിന്റെ അനുസ്മരണം നമ്മളിവിടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇറാനിൽ തന്നെയുള്ള അന്നും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇറാനിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നും പലായനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വനിത അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ജനിച്ച് പിന്നീട് പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയും തനിക്ക് ഈ മതത്തിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ദുരനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ റൂം. അപ്പൊ അതിന് പ്രധാന കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള 2 വ്യക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് ആരിഫ് ഹുസൈൻ തന്നെയാണ്, മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷാഹുൽ ഹമീദാണ്. അപ്പൊ ഈ 2 പേർക്കുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ റൂമിനെ വലിയൊരു വിജയമാക്കി തീർത്ത ഓരോരുത്തർക്കും പേരെടുത്ത് പറയാതെ തന്നെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ വളരെ മനോഹരമായി മോഡ് ചെയ്ത ബിമലിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ റൂം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വന്നവർക്ക് പ്രത്യേകം നമ്മുടെ വിജയം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പം ഓഡിയൻസിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ DP-യിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിനും കൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി എളിമയോടുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടും ഈ റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.